За ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг эрен мэдчилье. За эмгэг судлалын лабораторийн чанарын хяналт аюулгүй баталгаа ба ууропатлогоос идэвх 7 улсын вебинар хуралд та бүхэн бидний урилгыг авч оролцож байгаад талархлаа илэрхийлье. За миний би Бачимэг би эмгэг судлалын үндэсний төвийн сургалт судалгаа эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны даргын албыг ашигладаг. За ингээд энэхүү одоо вебинарын модератороор ажиллах болно. За юун түрүүнд энэхүү одоо захим вебинарыг зохион байгуулахад эмгэг судлалын үндэсний төв, мөн түнчлэн эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Манайхан шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эмгэг судлал шүүх хэмжээний төвийн хамт олон мөн Монголын эмгэг судлал нийгэмлэгийн эдийн судлалын нийгэмлэгийн хамт олондоо талархал илэрхийлье. Мөн биднийг дэмжин оролцож байгаа та бүхэндээ мөн талархлыг илэрхийлж байна. За энэхүү вебинарын хувьд бол 2 өдөр үргэлжлэхээр байгаа. За эхний өдөр буюу өнөөдөр бол та бүхэндээ эмгэг судлалын лабораторийн чанарын хяналтын тухай, хоёр дахь өдөр буюу маргааш та бүхэнд уропатологийн онцлогооны талаарх олон улсын итгэгч нарын илтгэлийг танилцуулах болно. За ингээд вебинар эхлүүлэхийн өмнө та бүхэндээ сануулгах нэг 2 зүйл байгаа. За нэгдүгээрт бол тус хурал маань англи болон монгол гэсэн 2 хэл дээр явагдаж байгаа. Шууд явагдана. Инхээр та бүхэн хэлээ сонгон Zoom аппликейшныхаа доод талын дэлхийн бөмбөрцөг дээр байрлаж байгаа товчийг дараад хэлээс сонгох боломжтой байгаа шүү. Доод талд нь дэлхийн бөмбөрцөг дээр interpretation гэдэг үгтэй хэсэг байгаа. За тэрэн дээр дараад та монголоор сонсомоор байна уу, англиар сонсомоор байна уу гэдгээ сонгох боломжтой. Англиар сонсомоор байвал шууд итгэгчийн маань үгийг сонсож явчихна. Монголоор сонсомоор байвал манай орчуулагч эмчийн маань орчуулгыг шууд сонсоод явах боломжтой байна. За энэ үед бол доод талд нь та бүхэн дээр original sound off гэдэг төвчлөр байгаа. Тэрийг дараад дарах юм бол та бүгдийн одоо яг тухайн одоо илтгэлийн оригинал дуу нь бол хаагдчихдаг. Тэгэхээр та бүгд тэрийг ингээд аль болох тохируулаад оролдоод үзээрэй. За мөн хоёр дахь сануулгах зүйл бол та бүхэнд одоо илтгэлийн явцад хэрэг ямар нэг асуулт байвал асуултын одоо Zoom-ийн асуултын самбар дээр бичиж үлдээгээрэй. За илтгэл дуусны дараа тухайн судлаач эмчээс тухайн илтгэгч одоо эмчээсээ орчуулагчийн нислэмжтэйгээр асуух болно. За ингээд та бүгдээ өнөөдрийн одоо энэхүү хуралд амжилттай оролцохыг хүсье. За ингээд бидний энэхүү хурлыг нээж эхлүүлэн хэмээн эмгэг судлалын үндэсний төвийн захирал хатагтай Эмгэг эндэрнээ хүрч байна. За эрхэм хүндэт олон улсын хурлын зочин профессорууд, нийслэл орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагын эмч оролцогч нартаа энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Анагаах ухааны үндэс суурь болсон Монголын эмгэг судлалын салбар нь түүхэн хөгжлийн 90 жилийн ойн босгон дээр олон улсын эмгэг судлалын лабораторийн чанарын хяналт аюулгүй баталгаа ба уропатологи оношилгоо сэдвт 3 дугаар хурлаа зохион байгуулж байна. Монгол улсын засгийн газрын дунд хугацааны стратеги эрүүл мэндийн яамны бодлогын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 2022 оны эмнэлгийн тусламжийн чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах жил болгон зарласан. Манай байгууллага энэ оны 3 дугаар сард чанарын менежментийн тогтолцоог олон улсын ISO 9001/2016 стандартын дагуу хэрэгжүүлэгч байгууллага болж батламжаа гарган авсан. Энэ бидний хувьд бол том нэр төрийн баталгаа болсон хэдий ч өндөр хариуцлагыг хүлээлгэж байгаа. Дараагийн бидний зорилттой нэгэн хэсэг болох эрүүл мэндийн лабораторийн чанар ба чадвах ISO 9001/15/189 стандартыг хэрэгжүүлэгч лавлгаа лаборатори болох зорилго тавиа ажиллаж байна. Үүнтэй уялдуулан олон улсын 3 дугаар хурлыг эмгэг судлалын үйл ажиллагааны чанар, хяналтын тогтолцоо, аюулгүй баталгаа сэдвээр явуулахаар зохион байгуулж байна.
За бидний урилгыг хүлээж авч хүн тусалцаа үзүүлж өөрийн мэдлэг туршлагаасаа хуваалцахгүй Канад улсын доктор профессор Henrike Rees, бүгд найрамдах Солонгос улсын профессор Sep Chong, Канад улсын эрдэмтэн профессор Perrone, Монгол улсын доктор профессор Зая, бүгд найрамдах Солонгос улсын профессор Kwon, Япон улсын доктор профессор Hiroyuki Osaki, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын доктор профессор Joachim Alfred, Оросын холбооны улсын доктор профессор Сергей Тодоров нартай гүн талархлаа илэрхийлье. За тэгээд өнөөдрийн олон улсын хурлыг нийслэг үзэгдэж байна. За хянга цагаалтаа баярлалаа. За хурлын хөтөлбөр ёсоор бол за ингээд хурлын хөтөлбөр ёсоор та бүхэндээ профессор Henrike Rees-ийг урьж байна. За Henrike профессорын хувьд бол Канад улсын Saskatchewan их сургуулийн патологи лабораторийн профессор байгаа. За тэрээр чанарын хяналт, за өвчтний аюулгүй байдал, тэр дотроо бол энэ хүү одоо Musqueam патологи болон Cytopathology чиглэлээр нарийсан ийм мэрэгсэн одоо мэрэгчлэн байгаа. За ингээд та бүхэн тэрээр өөрийн биеэр оролцож байгаа бүгдээ харж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд техникийн одоо альва асуудал гарахаас сэргийлээд бидэнд видео бичлэгээ ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр видео бичлэгээ үзсний дараа та бүхэн өөрсдийн сонирхсан өөрийн патологийн лаборатори дээр хэрэгжүүлж байгаа эсвэл хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа тийм чанарын хяналттай холбоотой асуултуудаа асууж болно шүү. Одоо мессеж бичдэг тийм хэсэгдэр мессеж бичээд асуултаа бичээд үлдээчээрэй. За ингээд профессор Henrike Rees та байна уу? Yes, I am. International webinar. I'd like to I just briefly introduce you about your profession and do you have any greeting words for our participants today? Hello, everybody. I'm sorry I do not speak Mongolian, but I'm so pleased to be here and to be able to address you at this conference. I have pre-recorded the lecture, but I am able to talk to you afterwards and answer questions if you have any after the presentation has been played. Thank you very much. Thank you, Professor. So now let's move on to Professor Henrike Rees' video. Hello, my name is Rees, and I'm going to talk to you about quality and patient safety issues in surgical pathology and cytopathology. I have no disclosures or conflicts. I would like to begin by acknowledging that I'm on the traditional lands referred to as Treaty 6 territory, and that the city of Saskatchewan and all the people here are beneficiaries of this peace and friendship treaty. At the end of this presentation, you will be able to describe the basic elements of quality assurance, describe the stages of test cycle monitoring, name the Association of Directors of Anatomical and Surgical Pathology recommendations for quality assurance, name the Canadian QA guidelines for interpretive pathology, and develop an organized approach to practical quality and patient safety issues pertaining to surgical and cytopathology. As part of your exam preparation, you need to be familiar with QA basics and know elements of test cycle monitoring. You need to know the general recommendations for accreditation, have a basic understanding of laboratory safety and infection control, and know the rules pertaining to the retention of slides and blocks, and have an understanding of critical values and how to deal with them. Many of these topics are outside of what I can cover in this lecture. So I refer you to the CAP ACP website or the CAP Quality Management and Anatomical Pathology book, which is in my reference list at the end of this talk.
It's a good idea to practice working through scenarios of problems which can arise. I will demonstrate some of these today towards the end of my talk, but you can practice formulating an organized approach with your colleagues as you prepare for the exam using local issues as they arise, or using past or even imaginary issues. So let's start with the definitions of quality improvement, quality assurance, and quality control. I have 3 definitions and a diagram on this slide, and this is to show the relationship of these different terms. Quality improvement is a systematic and formal approach to the analysis of practice performance and efforts to improve quality performance. Quality assurance is a program that ensures the final result reported is correct and accurate. And this is a proactive, ongoing process while the product is being produced. Quality control, on the other hand, are tools and measures that are being included to help detect and correct defects after the process. So the definitions that I've provided here are from this CAP publication, which I just mentioned a few minutes ago, Quality Management in Anatomic Pathology by Jim Zai and Gene Siegel. The American Society for Quality defines quality assurance as the planned and systematic activities implemented in a quality system so that quality requirements for a product or service will be fulfilled. Quality control, on the other hand, is defined as the tools or measures included in every test to help detect and correct defects. Unfortunately, quality assurance and quality control are terms that are often confused with each other and used interchangeably. One of the key quality assurance principles that differentiates it from quality control is that quality assurance is performed during the project to help make sure the product meets the quality standards. For example, creating a project quality management plan or following a quality assurance process and performing audits would fall under this heading. Quality control, on the other hand, evaluates whether the resulting product produces the resulting product meets the quality standards. Quality control activities are performed after a product has been created to determine if it meets the quality requirements. So the results of quality control processes are used by the quality assurance process to determine if any changes are needed to this quality assurance process. The quality management process is all about minimizing any negative impact on patient care. And therefore, we need a culture of transparency, safety, and preoccupation with failure. We need to have reliability and accuracy in all parts of the test cycle, not just the analytical phase. And we need to have reactive and proactive tools available, such as a tracking system or a way of implementing corrective measures. And we need robust and timely analyses and follow-up of errors and events. The quality monitors need to include all locations and functions in the laboratory and the entire test cycle, turnaround times, and customer satisfaction. We can use dashboards to continuously monitor the chosen quality metrics. Quality improvement methods and workflow design help maintain and improve the quality of the work done. And with regard to patient safety monitors, we use root cause analyses or 5 whys, as well as M&M rounds or patient safety rounds and reviews of incidents and near-miss events. So let's talk about quality in surgical pathology in a bit more detail. Common quality measures are accuracy, timeliness, completeness of reports. And 5 common monitors are the pre-analytical, analytical, post-analytical phases, turnaround time, clinician satisfaction, and or clinician complaints. So let's go into a little bit more detail here. Pre-analytical monitors are basically steps that monitor the arrival of the specimen from the time that it's procured all the way through to the time when it undergoes gross examination. And aspects which can be monitored include
aspects pertaining to specimen fixation, specimen delivery or loss, specimen identification, and clearly we need to have very stringent labeling standards and a way of contacting clinicians if there is a problem with the identification of to preserve tissue in the appropriate fixative or failure to preserve tissue for ancillary studies can be measured. You can look at eliminating gross errors or grossing omissions, and you can monitor various aspects in histology, such as specimens lost during processing, errors with block labeling or slight labeling, or quality issues with regard to histologic sections. Similarly, you can measure the histology turnaround time or the contamination with extraneous tissues. Finally, you can look at peer review error rates, and this is something that is very important. Other monitors, of course, affect also immunohistochemistry or the special stain area in the lab and molecular studies. So in this area, you might want to look at how many stains have to be repeated. What is the turnaround time for these stains? Is there an audit needed to see whether the stains are being integrated into pathology reports in a standard manner? Is there a certain inventory that the laboratory has and every year that we could audit? And what kind of external quality assurance measures does the lab participate in, and how does the lab do in those external quality assurance trials? And similar measures can be implemented, of course, for molecular studies or special stains as well. So let's walk through the laboratory as if you were handling a specimen. So the very first thing you do when you receive a specimen is you check the identification. And you must make sure that the tissue corresponds to the site biopsy, that the clinical descriptors and the settings correlate. And if there is any discordance, you need to consider that the specimen might have been mixed up. So if that happens, you have to have the ability to discuss this with the clinician. You need to review the process for similar cases that were handled the same day to possibly alleviate the problem of a mix-up. And you may ultimately have to go to identity testing. Anytime a clinician questions a diagnosis or the possibility of an error, this has to be addressed. And you may have to involve the departmental QA officer if one of these individuals is available in your department. At the gross bench, you must have appropriate supervision for the people that are doing the grossing, and they need to have protocols that they're adhering to and that require the appropriate amount of sampling. There need to be access to imaging modalities, because the newer modalities in imaging have resulted in the identification of sometimes very small tumors. And in order to be able to identify them at the gross bench, you need to have access to these imaging studies. And you may need to consult the radiologist when you're dealing at the gross bench with one of those specimens to get their help in looking at small lesions. You also have to have the ability to re-examine larger specimens, especially if there is a discordance with prior biopsy, and I'll give you an example of that later today. If there was initially insufficient sampling, you need to be able to go back and take more sections. If you didn't get enough lymph nodes to start out with, you need to be able to go back. And of course, if there's any kind of discordance of this imaging or other kind.
When it comes to assessing the histologic slide, we all routinely check the patient's name or the barcoding system to double check on the identity of the specimen. We need to make sure all the components of the case are available and that they all match. And we need to make sure we have the entire case in front of us before we sign it out. We need to make sure we have an appropriate clinical history. We have reviewed the appropriate imaging, and that the findings that we're trying to report actually make biologic sense. If we end up with a diagnosis that's unexpected, we need to be able to recognize that and take appropriate steps. And I'll talk about critical diagnosis or unexpected diagnoses in a few minutes. So what are things that can go wrong? Well, you can run into problems if you don't look at the entire slide or possibly the entire case, because you may not realize that there are still slides coming to you. You may have a problem if you actually don't know the diagnostic entity you're dealing with. So it's very important to maintain continuing medical education and to make use of colleagues or other subspecialty experts when you're dealing with a specimen that you're not certain what's going on with. These type of diagnostic errors, fortunately, are quite rare and affect less than 1% of all cases. It helps to use standardized diagnostic criteria and terms, to always make sure you do clinical correlation, to incorporate ancillary studies into the report, and to make a habit of seeking help when you're running into diagnostic difficulties. So the best way to prevent cognitive errors or diagnostic errors is to make use of your colleagues, to use peer review as help. And some departments have policies that pertain to peer review. There may be already policies that actually say there should be focused internal double reading of certain kinds of cases. In some departments, there may be rules that say brain tumors, for example, or esophageal dysplasias need to always be read by 2 pathologists. In our department, we have a rule that a malignant cytopathology needs to be double signed by another pathologist. So you need to have an internal consult on those cases every time. Clearly, when you have unusual or rare diagnoses, or you're for some reason asked to deal with a case that's outside of your scope of practice, this is a very important thing to do, get another opinion. And there are many, many different ways that this peer review can happen. So you can have a random review of a certain percentage of cases. You can do focused internal reviews. I just mentioned a few of those. You can use internal or intra-departmental quality assurance conferences or tumor boards to review cases and discuss them and put them in the clinical context. You can look at frozen section, permanent section correlation or cytohisto correlations, and you should probably review previous pathology material in conjunction with most of your cases. Most departments also have rules pertaining to the review of a case internally before it's being sent for an external consult. And when this external consult is being received back, that you review this diagnosis. And departments can keep track of the overall peer review rate and the error rate of these types of peer reviews. So let's move on to post-analytical changes. So the post-analytical phase is the phase between the issuing of the diagnosis and when the report reaches the clinician. And there are a number of things that can go wrong. You can have transcription errors, and you can have errors of verification. Maybe you didn't proofread your report, or when you signed it out, you weren't quite ready to sign the report out and hit the sign out button too quickly. You may have reporting delivery issues that have to sometimes do with the electronic transmission of reports. Or there may have been an error in not sending the critical results to the right person. So any of those changes or even amended reports need to be tracked, and you need to make sure that they're reaching the designated individual. In order to prevent incomplete reports, we can use standardized reporting templates because they remind us of all the elements that we need to report. And if we have ancillary studies or additional test results, we want to make sure that they integrate it into our report. Ultimately, you want to avoid poor or confusing reporting formatting and reports that are so poorly worded that our clinicians ultimately do not understand what we're saying. One other metric that's often used, and that's a very important metric that's used
to judge the performance of laboratories is turnaround time. And it's often used, and benchmarks are available for turnaround times for frozen sections, small biopsies, large specimens, as well as preliminary and final autopsy reports. And ultimately, we can measure whether the clinicians that we're dealing with are happy with our service. So we can measure the overall satisfaction, the diagnostic accuracy as it's perceived by them. Many of these things are being measured in surveys. You can look at their perception of our frozen section timeliness and accuracy, report timeliness and report completeness, and how easy it is for our clinicians to reach pathologists when they need them, and how feedback for recent changes is working. But for all of this, for a well-run laboratory, we need a number of structural components. We need good laboratory technicians, an excellent workforce. They have to be well-trained and knowledgeable. They have to have redundancy in their skills, and they need to work well together. We need to have a system that allows continuing education and training, and we need to have a computer system that allows us to help do our work by possibly helping with labeling, barcoding, and tracking of specimens. We employ standard operating procedures to help with the language and the work that we do every day. And we need to have a system that's changeable and adaptable and can function in such a way that the resources that are there allow us to comply with any regulatory requirements that are there. Other than written communication, we often need to communicate verbally as well. And pathologists have three areas in which verbal communication is predominantly used. One is when we're communicating an urgent or unexpected result, because we usually do that initially over the phone. When we're conveying the results of an intraoperative consult, and also when we're participating in multidisciplinary conferences. So let's go through some critical values and unexpected diagnoses. And on this slide, you can see a fairly long list that probably most laboratories have a very similar list to. In order to know what is a critical diagnosis, you need to have read this list and be aware of it. And there are a number of categories on this list, including cases that have immediate clinical consequences, important infections, or unexpected or discrepant findings that need to be quickly communicated to clinicians because there are ultimately significant consequences to the handling of the patient. So this communication has to happen directly and often happens verbally, but then needs to be documented in detail in the report as the report is being signed out. Another area where we're doing this detailed communication is intraoperative consultation. So you can prepare yourself for a better communication if you review the operative schedule ahead of time so that you know what cases might possibly come to frozen section. That gives you a chance to then look up clinic notes or imaging so that you really know as much as possible about the case. Ideally, you might even have the opportunity to talk to the surgeon ahead of time and find out what specific question they might be asking of you. If you anticipate certain problems, because you've now worked yourself into this case and know a little bit more about it, you will likely avoid many of the frozen section pitfalls. Ultimately, when you come to your conclusion on the specimen, you will provide a verbal report, and you need to mention the patient identifiers, the organ and the tissue and the location that you're reporting on, and you need to make sure that the surgeon actually understands your diagnosis. In my setting in Saskatchewan, the surgeon actually is requested to report back the diagnosis to me on the phone so that they're clear that they understood what I said. Ultimately, you then make this report in writing as well, and you make sure that there is no other information needed from the surgeon. When the permanent sections become available, you assess the case to see whether there is a discrepancy between the permanent and frozen section. And if there is, this becomes a critical incident and needs to be very quickly communicated to the clinician. Multidisciplinary conference is another area where pathologists become more and more important. And we know that multidisciplinary conferences have been shown to improve patient outcome. There's many, many parameters, and you can see a few of them listed here that have shown improvement. We also know that participating in these
leads to more accurate treatment recommendations and greater job satisfaction for the care providers. So it doesn't only improve the care for the patient, but improves the satisfaction of the clinicians that are involved as well. So let's move on to the next aspect of this talk, which is introducing the Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology to you. This association was founded in the late 1980s and was a group of anatomic pathology and surgical pathology directors from mostly North America that came up with a number of recommendations. The recommendations were pertaining to how quality assurance and quality improvement should be functioning. So at that point in time, these were some of the recommendations that were made. Most departments at that time didn't have a formal quality assurance program. So the recommendations are really quite basic. And they recommend that a departmental quality assurance improvement plan should be existing and that it should be probably reviewed on a regular basis. A department should have a quality assurance committee and should have certain monitors. And these monitors fall in one of 5 sections. And the recommendation is that every department should have at least one monitor in each one of these 5 sections. And these sections I've mentioned before. There's recommendations that you should do case reviews. And so I talked about many of these things before. So recommendation that you could consider doing a percentage of all cases that are being second reviewed, that you do focused internal reviews, that you participate in tumor boards and do internal consult conferences, that you're reviewing frozen section, permanent section correlations, cytohisto correlations, and so on. They also defined what error types can occur. And when you go through this list, you'll probably recognize a lot of errors that you would have come up with too. So there are errors that are clearly more important than others, but errors could fall into categorical areas. For example, making a major change in a diagnosis from something that was called benign to malignant or the other way around. It could be that the new diagnosis is also that of a malignancy, but it's a different type of malignancy. So that would be a change in the same category. Or it could be an issue with threshold. For example, you might call something ADH and the next pathologist would have called it a DCIS in breast cases. You can have changes in margin status or lymph node status, but sometimes you have changes that have nothing to do with the diagnosis. It might be because one clinician's name was left off the report. And then you can have also issues, of course, with patient misidentification, site or side misidentifications. No matter what the error is, you need to then review what kind of effect this error had on the patient. And in general, this gets categorized as either no harm, slight harm, or significant harm. And when it comes to error correction, there are a number of ways that you need to deal with this. No single method of case review is more effective in detection of errors. So what you do then is when you have an error, you need to decide what type of error it is. Does it change the diagnosis? If it changes the diagnosis, then you need to issue an amended report. If it's something that is irrelevant to the diagnosis, it would just result in a corrected report. And if there's additional information that needs to be added to the report, that would be then an addendum report. So other recommendations are that turnaround time should be measured, that sentinel events, which are incidents with significant patient harm, need to be properly documented and have an ability to be investigated, and you need to be able to assess pathologist competencies. And things that are usually measured when it comes to assessing a pathologist competency are, again, turnaround time, frozen section, permanent section, concordance rate, diagnostic error rates, or possibly even how many complaints or possibly praises are being received regarding the performance of a particular pathologist. So when it comes to assessing intraoperative consults, for example, and if you're doing an audit of this area, you may want to review whether there is agreement, disagreement with the final diagnosis,
or whether there was possibly even a deferral of the frozen section that was appropriate or inappropriate. And when these type of things happen, then you need to have an idea as to where the benchmarks sit. So in general, departments usually have to defer some frozen sections, and an inappropriately high number of inappropriate deferrals would be something that needs to be corrected. So ideally, the inappropriate deferral rate in a department would be less than 10% of cases. And major disagreements in the final diagnosis and the frozen section would lie in less than 3% of the cases. You also need to know what a frozen section turnaround time expectation is. And in general, frozen sections are expected to be done if it's a single block inside of 20 minutes. So that's a generally accepted timeline. One more recommendation regarding interinstitutional reviews was that if these are being obtained, you need to record these opinions in a report, and there shouldn't be more than 2% disagreements between the original diagnosis and the external diagnosis, especially once there's been some level of arbitration. With regard to turnaround time, there are a number of recommendations that were published as well. Now we're looking at numbers that are based primarily on North American recommendations. And when I say North American, probably really realistically United States recommendation. And when you look at these numbers, you will recognize that these are very short turnaround times. So for surgical pathology, the recommendation is that a rush case or an urgent case is reported in writing within 2 days. And I think most laboratories in Canada are not consistently able to provide that turnaround time for 80% or more of their cases. I know in our own laboratory, the expectation lies more that you're trying to do it within 3 to 5 working days. Same for biopsies. The recommendation here and from the ADASP is that it should have a written report within 3 days. This is for all biopsies. And in our center, when it's an urgent biopsy, we usually, as I said before, want to have the report out between 3 to 5 days, because we often on those cases need to do extra studies, immunohistochemical staining and so on, which delays things. For large surgical specimen, which they call surgicals here, the expectation is to have a written report within 3 days. And again, in my experience, that is unrealistic in the current Canadian setting, and many labs end up expecting that you might take up to 2 weeks for routine specimens to be done. There are turnaround time expectations also pertaining to autopsies. And the provisional report is supposed to be out in 1 day in 90% of the cases. Again, in Canada, that's probably not realistic. In most cases, 3 working days is what we'd expect in our department. And when it comes to final reports, the expectation from the ADSP is that 30 days is how long it should take for most cases to be reported. And I would hazard a guess that most departments cannot maintain a 30-day turnaround for final autopsy reports. This ADSP also made recommendations or provided a benchmark for lost specimen. And the thought is that a specimen loss should only occur in fewer than 1 out of 3,000 cases. These are specimens that are lost in the lab after they're accessioned. The final part of the theoretical portion of this talk is pertaining to the Pan-Canadian Quality Assurance Recommendations. And so this is an attempt to deal with what was perceived as a lack of information that pertains to the assessment of the interpretive aspects of pathology. Lab medicine is very, very involved in quality work, as you know. And many aspects of the lab that pertain to technical or clerical or administrative aspects have been really well regulated and well understood. But when it comes to looking and governing the interpretive aspects of anatomic pathology and related disciplines, we really don't or didn't have a very well developed and standardized approach until recently. And
so when a number of pathologists got together and reviewed the current state in Canada and other countries and looked at who was actually responsible for guidelines in this area in our own country, they then decided that there was a need for developing this kind of framework. And so the Canadian Partnership Against Cancer and the CAP-ACP got together, a number of prominent pathologists from across the country, to develop a framework document for interpretive quality assurance. And so they reconceptualized the pathology test cycle, and they understand the pathologist as a medical practitioner. And that led them to the following recommendation. So here you can see on the left that we have the traditional test cycle displayed with the pre-analytical, analytical, and post-analytical aspects. But the reconceptualization that happened in this initiative was that the thought was that the interpretive portion, which is the bottom half of this circle, that includes what was called the analytical aspect, actually is composed of 3 different aspects. And some of these include elements that were traditionally referred to as pre-analytical or post-analytical. And so they have been rephrased as pre-interpretive, interpretive, and post-interpretive areas. So pre-interpretive areas include things like specimen identification, making sure there's adequate clinical information, there's a good gross description, and the quality of the slides are good. Interpretive, you're all familiar with, has to do with being able to correlate the morphology with the clinical and imaging findings, being able to review old cases, being able to get peer reviews and ancillary testing done. But the post-interpretive aspects include making sure that the patient identity is maintained, that the turnaround time is kept, and that they're accurate and complete, and reports going to the relevant clinicians. So the recommendations were that there are certain foundational elements that need to be available for a quality system in interpretive pathology in Canada. And some of the elements include governance. Others mean that there has to be linkage to existing quality assurance programs. There have to be appropriate human resources and staffing, appropriate credentialing and licensing available. There has to be provisions for continuing education, privacy and confidentiality, and appropriate informatics and quality documentation systems available, and so on. So these are the structural foundational elements. So if we're going through each one of those areas, the recommendations include that in the pre-interpretive stage, you include steps taken to list specimens that don't actually have to go to the lab, maybe that just need a gross only, that you have measurements for mix-ups, specimen mix-ups, so that you ideally have access to something like barcoding that would minimize this, that you have definitions of who can actually process specimens, and that you have ways of making sure that the identification and clinical information can be verified, as well as that the quality of the technical slides. In the diagnostic area, you want to make sure that this is only done by pathologists with very few exceptions, that as a correlation of clinical information is happening, and that additional studies are integrated, and as well that you have the access to prospective and retrospective peer reviews. And in the post-interpretive area, you want to make sure that you can reconfirm patient IDs, make sure that there is a way of checking the accuracy and completeness of the report, the timeliness of the report, and the report delivery. So procedures that can be and policies that can be implemented govern a lot of the things that I've already mentioned as suggestions and recommendations from the ADSP. And so they're listed here again. And same on this page here, on this slide. So you can see there is a certain amount of repetitiveness in all of these recommendations, but these pan-Canadian quality assurance recommendations are truly meant for our situation. There are recommendations pertaining to participation in external quality assessment and pathologist peer review assessments. And there even is a paragraph talking about the approach to So at this point in time, I would like to move on to 7 case examples
which are all taken from real life and which will hopefully demonstrate a range of different situations and scenarios and a structured and organized approach to how to deal with these problems. So the first case is that of a patient that had a Whipple's resection, and imagine that you're the pathologist receiving this Whipple's case, and you look at the slides that you receive and you see only chronic pancreatitis, but no malignancy. So the question is, how do you proceed? So there are two possible scenarios that we've selected for this purpose. One is that you pull the previous core biopsy, you look at it and you say, oh no, there is no cancer in this biopsy. This looks like reactive atypia. So what do you do in that case? So in this particular situation, you would have a potential interpretive error. So what you need to do is you need to review this case with a responsible colleague, ideally the person that signed this biopsy out, and try and reach a consensus. So you may need to get additional studies done. You may need to agree on an external consultation. You may also need to review this with a division head. If everybody agrees that the biopsy is benign, that becomes a critical incident, and you then need to make sure that the clinician who had done the surgery and who reacted based on this initial biopsy gets immediately notified. So this is a critical diagnosis. And then obviously this has to be followed with an amended report and documentation as to how this notification occurred. Anytime something like this happens, you also need to notify risk management, because the patient ultimately needs to be informed of all of these things as well. And this needs to be reported through the local institutional electronic patient safety system. And ultimately, you need to review this case in detail within your department, do a root cause analysis, and try and find out what led to this. Was this something that can be prevented by better education? Is this something that can be prevented by better policies and so on? And come up with a solution to this that hopefully will prevent similar situations from happening again. The second scenario could be you're still dealing with this Whipple's case that you looked at that has what you think is chronic pancreatitis. Now you're looking at the biopsy and you actually think, yeah, the biopsy did have a cancer in it, but you still don't have the cancer in your Whipple's. So what happened? This is a case of a vanishing cancer. So let's just assume that in this particular case, the biopsy is not a false positive biopsy. This is actually a real diagnosis, and you're agreeing with the diagnosis in the tissue that's assigned to this patient. You then need to look at what stage could there have been a problem, and you have to systematically go through the different stages that the tissue goes through in the lab. So you look at pre-analytical issues, you look at analytical issues, and then ultimately you're going back to your specimen, if you haven't already done that, and make sure that you're not having a false negative Whipple's, that you're not dealing with a case where the cancer is actually there, but you haven't seen it because you haven't cut deep enough into the blocks, or you haven't grossed the right area, or you haven't re-embedded the tissue or flipped the tissue blocks, or you haven't lost the tissue by having somebody trim excessively tissue blocks that were submitted. Ultimately, then you also need to exclude, after all of this has been done, that you're not dealing with a therapeutic biopsy, a biopsy where the core or whatever it was done actually removes the cancer. So you can look for biopsy sites and things like that to make sure that you actually find that area where the cancer was diagnosed. And obviously, you want to exclude any changes to the cancer that could have been caused by any previous treatment or possibly inflammatory changes. So the next case is a case where you have a surgeon who comes to you, and you're the on the APQA committee, and the surgeon is complaining that she's encountering too many discrepant frozen section reports and that the turnaround time of frozen sections is too long. So in that situation, the first thing you should do is actually get specifics. You know, it's always difficult to react when people just give you a generic statement. So you need to ask the surgeon, what are the cases? Can she give you case numbers? Can she give you specifics of certain cases? And then you need to look at those cases and see whether there actually is a problem or whether the surgeon possibly has unrealistic expectations.
If you believe that the information that you're receiving from the surgeon really points to a potential problem, then you need to take that very seriously and need to address it. So then you need to do an audit of your frozen section practice. So you can then use benchmarks that have been published and review your own institutional benchmarks and see whether you're falling where is the expectation for a lab of your size and practice pattern fits. So you're looking at disagreement rates and deferral rates, and I've given you the numbers earlier, and also a turnaround time data. You can use the lab information system to perform these audits, and you need to sometimes go in, even pull cases and look at them, and then ultimately look at where are the benchmark indicators overall for frozen sections in your lab, and if there is a particular individual pathologist who may fall outside of those benchmarks, what are the benchmark indicators for that individual pathologist? And then you need to look into why are these benchmark deviations there? What's causing this? Is there a problem with interpretation? Is there a difficulty in classifying lesions? Is there possibly a systemic issue or an individual issue with how specimens or blocks are being sampled? Are there technical barriers or problems? And is there adequate clinical information on pathology data available to make appropriate diagnoses? If the problem is a turnaround time, you need to look into what could cause this. Is there a problem with the porter system? Is there a problem with the staffing in the lab or the technology? Or again, are there unreasonable expectations by the surgeon? Ultimately, once your investigation is completed, you will have to include all of these findings in your annual QA report. You need to present the data, and you need to possibly then implement targeted continuing education for the pathologist if there is a problem, a knowledge gap, or for the technologist if the technologist needs further training. Sometimes it can be very helpful to provide backup for pathologists in the frozen section setting. So if they're functioning on their own in a remote setting, maybe using technology to allow for access to a second opinion, using digital slides, communication, and so on is one possible solution. And then, of course, you need to address specific complaints with the appropriate colleagues, and then check back after a period of time and make sure that the problems that were identified have been corrected. The third case is a story where a division head asks you to develop a new test for the laboratory. And so this is a scenario where you need to look whether this is actually a good test to do in your center. So you need to look at how much would it cost to do the test here versus sending it somewhere else? How many of these tests would we be doing in our lab? What would be the best platform to use to do this test on? And do we have appropriate materials to validate the test? And then the best thing to do, honestly, in this situation is to talk to other laboratories that are already doing the test, because they can give you information about how to proceed. That'll help you to select the appropriate probe or platform. And ultimately, once you've done that, you need to be able to validate the test. So in order to validate any new test, you need to run at least 20 positive and negative cases on this new platform. And you need to have the positive cases give you positive results, and the negative cases give you negative results in more than 90% of the cases. Otherwise, the case is not validated and cannot be used. When you have done all of this, you need to be able to have an external slide control on your slide, on every single slide, and ideally you have at least a positive and a negative control on each one of those slides, so that you can test whether each individual patient sample has worked properly or not. And ultimately then you need to make sure that not only the technical aspects of this test performance are being taught properly, but also the interpretation of the test is done in such a way that the people that are tasked with this know what they're doing. And your lab has to participate in external quality assurance so that ongoing performance of the lab can be monitored. So another problem is where you're being asked by the medical director or as a medical director of a cytopathology lab to improve some of the quality assurance initiatives in your laboratory.
And so when you're planning on adding more quality initiatives, there are a number of things you can think about doing. You want to first know what are the recommendations and the guidelines, because that can give you a good idea as to where to start. You probably will have a quality assurance or quality information committee in your department, so you could consult with those individuals as well. And you need to make sure that your plan aligns with the overall plan for the quality improvement in the department or possibly in the province. So then you need to choose what kind of indicators are already there so that you can figure out which ones you want to implement, and you could review the annual Cytopathology quality assurance reports to get some additional information. So let's say you want to assess maybe areas in the analytic phase of the gynae cytopathology service. So things that you could assess in that area and that you could decide to work on would be reviewing the proportion of slides that have quality issues. And you could do that on a daily basis. You could also look at how many of the negative pap smears are being rescreened or pre-screened, and look at different ways of dealing with that. There's prospective and retrospective approaches to this, and I've listed a few of them there. You could look at workload standards, and you could look at policies for reporting critical diagnoses. If you want to look at changing some of the post-analytic phase indicators, you could look at what are your local slide requisition retention policies? How is our cytohistocorrelation looking? How are our peer reviews? What are our consensuses? How many cases are getting internal consults? And how is our performance in external quality assurance? Those are all things that you could look at, performance indicators you could assess. So here's another list of similar performance indicators. So, and you could look at them for the lab, the pathologist, or the cytotechnologist. So you can look at what are your unsatisfactory specimen rates? What are your percentages of certain ASC SIL ratios, for example, or turnaround time? What is your discrepancy rate, your false negativity rate? What's your workload? How many cases are having revised reports or amended reports? How often do you get second opinions? And are there discrepancies between these? So now on to the fifth scenario. You have a thoracic surgeon who is looking for the results on a transbronchial biopsy. And the first thing you need to do, of course, is to see whether there's any record of the specimen in the LIS. So you wonder, why does the surgeon call you? You know, how do you proceed? So let's go through two or three different scenarios here. So the first scenario is the surgeon calls you, you look in the lab information system, and there's actually no record of this particular specimen. So what you need to do then is to figure out what happened, what could have happened. So were there other similar specimens received the same day, and that particular specimen possibly was mislabeled? Was the patient's name maybe not correct? Was the specimen maybe delivered elsewhere in the lab or to another hospital or institution if it was obtained outside of the hospital? Or was it possibly included with other material on that same patient? And because of that, cannot be identified as separate specimen. So you need more details. So you need to get all the information about the patient identifiers, when exactly this procedure happened and where. Also whether there were other specimens obtained or sent elsewhere on this patient that day, and also how did this specimen get transported. So you may have to look at every patient who was biopsied on the same site that day, and everybody who was accessioned that day, as well as a list of all the cases that were transported by that specific porter, to figure out what might have happened and maybe where the specimen was sent. So you may have to systematically review everything that came from the operative room that day and identify possibly even the testing, if necessary, with other methodologies. Ultimately, you need to report this lost specimen to risk management and help try and determine the source of the loss, and make sure that the standard operating procedures in your lab are written in such a way that future incidents like that can be avoided,
And of course, report this to your own local institutional electronic patient safety system. Now, another scenario could be that the case actually arrived in the lab, but when the container was opened, there was no specimen in it. And this is not an infrequent occurrence. And so what you do then is you check the container, the lid, and the workspace. You look out at other containers from the same patient to see whether maybe the two specimens were put together. And if you cannot find it, you need to contact the clinician ideally as quickly as possible. And obviously, again, document the communication and report this as an incident. If the specimen was grossed, but then lost in the laboratory, we have yet another possible scenario. So sometimes cases are being put aside because maybe they need to fix for longer because it's an infection precaution protocol you have in place. Or sometimes it's possible that if you don't have a protocol that prevents specimen containers from being thrown out on the same day, that you end up maybe throwing it into the garbage and you can't go back and check. So in our institutions, containers are being kept, even if they're empty. We're keeping them for a period of time before they're being discarded to avoid this. And it's possible, of course, that tiny specimens can get dropped during grossing, can be lost during processing, sometimes because they're not wrapped or because the cassette wasn't properly closed, or they can even get lost during embedding. So those are all stages where specimens can get lost, and the pathologist needs to find out what happened and then do the appropriate investigation and or reporting. So the next case has to do with a problem with immunohistochemical staining. And this is a situation where you have a low-grade carcinoma, a tubular carcinoma with a negative estrogen receptor staining, and that's very unusual. So what you need to do is make sure that the diagnosis was correct. You need to make sure the internal and external controls stained as they were supposed to. And you then go very systematically through the pre-analytical and analytical variables as detailed on this slide. Ultimately, if you are sure that there wasn't any issue with the fixative or any issues with the immunohistochemical staining and that the diagnosis is correct, you have the option then to go to another blocker specimen and repeat the testing there, or you may have to send the tissue out for repeat testing, or if the patient is not having the definitive diagnosis yet, to repeat the testing on the final excisional specimen. The last case is a situation where you have a patient, where you're in charge of the AP department and your tissue processor is not functioning properly because it was misprogrammed. And so a large number of tissue blocks and biopsies are damaged, and you're tasked with sorting this out. So what you need is you need to get a list of all the cases and the patients whose material was on this processor, and you get the help of your colleagues to work through all of these cases, and they're documenting then which ones are diagnosable or not interpretable. You obviously need to notify risk management and the department head and all the involved clinicians, and you need to come up with a summary that you put on every one of the reports for each one of those patients that basically summarizes what the problem was. Ultimately, you need to find out what the source of the error was, and you need to try and correct that either by retraining or putting extra alarms onto the processor and so on. And you need to try and improve the SOPs involved in this process so that future incidents like this will not happen. And ultimately, again, this is something that needs to be reported to the institutional electronic patient safety system. So that brings me to the end of my presentation. And here is a list of the references, and I'm now able to answer any questions you may have. Thank you very much. Hello, everybody, and thank you for a wonderful presentation, Professor Rees. And I would like to ask several questions, but most important question was, first question is, what kind of organization make quality control assurance for the pathology laboratory in Canada or
common in the worldwide? I would like to know this. The second question is, what would be happen when the pathologist make a wrong diagnosis? Made a wrong diagnosis and clinician didn't know the wrong diagnosis, and maybe if the patient had the wrong treatment, and what would it happen is what's going. Do you understand me, Professor? Yes, thank you very much. Regarding your first question, what is the organization that is responsible for quality assurance in Canada? Many Canadian laboratories follow the American guidelines. So the College of American Pathology can accredit many of the laboratories. Some laboratories are also accredited by local organizations. For example, in Western Canada, where I live, we have an organization that has similar rules as the College of American Pathologists that governs the quality assurance and laboratories in Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. Those are 3 provinces within Canada. But each hospital also has its own rules. So there's an accreditation system that looks after the licensing of the laboratory. But within each laboratory, the laboratory is also responsible for maintaining a high level of quality and doing internal quality assurance. I hope this answers your first question. Regarding your second question, what happens if a pathologist makes a diagnosis that may have caused harm to a patient? How is this handled? So the moment that we recognize that this problem has occurred, and sometimes this recognition may come from pathology or from the clinician, we end up reporting this to our patient advocate and a safety system. And then this system will investigate together with the laboratory as to what the reason for the mistake may have been. And we basically go through the stages that I explained in my talk. We make sure that there were no pre-analytical or analytical or post-analytical errors that were situations that contributed to the problem. If it was a diagnostic error, as it sometimes can be, we make sure that this was not something that was an egregious error, that the pathologist wasn't completely out of line. We would ask other pathologists to see whether this is something that is an error, maybe that was not unreasonable, that could have happened in other situations as well. And we make sure that appropriate clinical information was available and that the appropriate, for the time when this diagnosis was made, the appropriate steps were taken by the reporting pathologist. As you know, over time, diagnoses can be even more refined because we have more information or maybe now access to better tests. So we have to look at a diagnosis in the context of the time when this diagnosis was rendered. And I'm sure you yourself will have seen situations, maybe when you have reviewed archival material where a diagnosis was given 10 years ago, 15 years ago, and today we would make a different diagnosis. Maybe because diagnostic classifications have changed or because we now have access to tests that help us confirm the diagnosis. And so it is not appropriate to judge past performance based on today's information alone. We need to look at the diagnosis as it was given at the time and whether
other pathologists would have given that diagnosis at that time as well. And then finally, if you really do make a significant error and there is nobody else to blame but the pathologist, pathologists are legally have an insurance that will then try and help them deal with the legal consequences in Canada. And we do not have a very litigious system. It is not like in the United States. So it's very rare that there is a legal proceeding against a pathologist. And in that situation, there is insurance and there are lawyers that work on behalf of the pathologist and try and minimize the damage to everybody involved, including the patient. I hope that answers your other question. Yes, thank you. Very, very useful answer, and thank you very much. Thank you for asking two very good questions. Okay. За, манай оролцогчдоос нэмж асуух асуултууд байна уу? Can I ask a question? Yes, Yes, please. please. Yeah, thank you for your wonderful presentation. I am Sep Chong from the South Korea, the Catholic University of Korea. And I would like to know, I'm at actually the second, I'm the presenter of the second session. And I would like to, I'm serving as a director of the quality assurance program in cytology in Korea. So I would like to know, we have a kind of proficiency test, our own proficiency test according to the diagnostic accuracy test. So we are sending the cases to the laboratories, and we collect each laboratory's answers for their certain cases. So, but for cytology, there is a kind of to decide whether the answer is right or no. Like we are grading the answers into certain categories like concordant or minor discordant or major discordant, something like that. So, but there's a kind of problems. There are some issues that there are not. There is no standardized evaluation method to evaluate the difference between two observers' diagnosis. So, do you have any this kind of system, this kind of proficiency test, and or any kind of evaluation standards, criteria that can evaluate how correct to grade the discordancy? Thank you. That's an excellent question as well. We do participate in proficiency testing, and most of the proficiency testing we're participating in are tests that are coming from the United States, that are either from the College of American Pathologists or from the American Society of Clinical Pathology. When it comes to doing proficiency testing in cytology, that is very tricky. I feel your pain. It is, it's difficult to have good quality diagnostic slides to send around. And now with the use of digital pathology, it's still very challenging to have good quality cytologic images
to use for this kind of proficiency testing. We participate in a cytology quality assurance challenge that is put forward by the American Society of Clinical Pathology. And there are annual challenges. For example, for non-gynecological cytology, we need to participate in this challenge once every year. There are 20 cases. Sometimes there are numerous slides per case, and each case has a small clinical history. And then we are asked to do two things. One is to categorize the overall disease category, whether this is something benign, inflammatory, neoplastic, benign neoplastic, or malignant neoplastic. And then there's a second category where you're asked to come up with a more specific diagnosis. And when it comes to categorizing the answers, the one that is used most commonly to determine whether you're right or wrong is whether you put it in the right diagnostic overall category. So it would be wrong if you called it benign and the correct diagnosis was malignant. So in that case, you would not pass that particular case. But if you are, for example, in a salivary gland lesion, realizing it's a benign neoplasm, and you put down the wrong benign neoplasm, I don't think that that would be considered severe. So if you put down Warthin's tumor versus pleomorphic adenoma, you would probably still be considered reasonable within, having answered that question reasonably well, even though they're clearly different diagnoses. And in real life, we would want to make the correct diagnosis, not just get the category right. But I believe this is how the proficiency testing is graded. And we need to show that we can get 80% of these questions correct. And if you don't pass this test, then you need to do additional training. I hope this answers your question. Yeah, but have you ever participated grading the answers as a no? No. So no. So they get submitted and they're being centrally graded by, you're submitting your answers because there are hundreds of people that submit answers, and they're being graded by somebody at the ASCP. Yeah, okay. So that is my problem. But anyway, it was a great answer. Thank you. Thank you, professors. За манайхнаас өөр асуух асуултууд байна уу? За миний хувьд профессор Rees нэг асууя гэж бодлоо. Орчуулагч маань орчуулаад өгөөрэй. За энэ маань болохоор сая ерөнхийдөө нөгөө Канадад эмчнэрийн патологч эмчнэрийн одоо insurance байдаг гэж ойлголоо. Тэгээд тэр insurance-ийн талаар бас сонирхож болох уу? Яг одоо чинь эмчийн алдаа гарсан тохиолдолд яаж тухайн insurance ажилтг юм болоо? So it basically every single day we practice quality assurance. So when I look at a case, I review previous biopsies that the patient may have had. I look at the past history and I try and make sure that the current diagnosis matches or fits
with the past diagnosis that have been given in the patient. If I need a second opinion, and I ask a colleague to give that second opinion, that's also practicing daily quality assurance, because you're giving another opportunity for a second review of that case. From the moment that specimens arrive in the laboratory until I receive the sections, at every point as the specimen travels through the laboratory, there are checks and balances in place to make sure that we minimize issues with specimen mix-up, with specimen loss, and that we follow protocols when it comes to handling the tissue and so on. So quality assurance is being handled on a daily basis, every day, for every specimen as it goes through the laboratory and is part of the laboratory culture. In addition, we have regular challenges where the laboratory participates in external quality improvement exercises. For example, for special stains or immunohistochemical stains, we have samples that are being sent to us that we stain in our laboratory and return to the reference laboratory. And we have to show that, for example, our immunohistochemical staining stains on this test tissue what is expected to be tested. So we participate in external quality assurance for all kinds of things. We even get judged on our H&E sections. We have to send certain tissues in and provide sections, and the quality of the sections is being evaluated, the staining quality is being evaluated. And so every aspect of the work that we're doing is also evaluated on a regular basis by outside agencies. And then in addition, we have a regular recurrent accreditation. So outside laboratory specialists come to our laboratory and they check everything. They check that our refrigerators have the right temperature, that our water baths are the right temperature, that people fill in the sheets for the eye wash stations, that they have been checked, that we know where our fire blankets are, that we know what the security processes are in case you have a security problem. Let's say, a chemical mishap in a special stains lab, and so on. They will ask anybody who works in the laboratory, where's the fire exit? What do you do for fire? All those things. And they check up on us on a regular basis and make sure that everybody knows what's going on. So we have the daily quality assurance, we have the external quality assurance, and we have proficiency tests. I talked about that earlier for the pathologist, and we have to prove that our diagnostic ability is where it is supposed to be. And we also have to provide evidence that we participate in continuing medical education. Every physician in Canada has to provide proof every year that you have done a minimum of so many hours, and it has to be, some of it has to be lectures, some of it has to be self-reflection, and some of it has to be proficiency testing, that you have to prove that you know a particular skill, and you have to submit that to the Royal College, which is our governing body for physician proficiency. And then in addition, we have the accreditation of the laboratories and hospitals that are done by outside agencies as well. Thank you, Professor. That was so much detailed answer. За, манай оролцогчдоос өөр асуухаар асуулт байна уу? За, чат хэсэг дээр Sorry, do I have questions for you? Was that the yeah. question? No. I mean, that was quite a good answer for me, but the one more thing is I was wondering about pathologist insurance. I mean,
there was not insurance. So I was wondering, is there Canadian pathologist does have any insurance, like when they do some mistakes or some serious problem, they have any background safety? Yes, so every physician in Canada has to have malpractice insurance. You are not allowed to practice without this insurance. And we have in Canada only really one agency. It's called the Canadian Medical Protective Association, and every physician has to have an insurance with that agency. And depending on what specialty you practice in, it is more or less expensive. So my husband, for example, is an orthopedic surgeon, and he always had to pay more insurance than I did. And that has to do, I think, with the fact that there are more lawsuits and more errors that happen in orthopedics than in pathology. So the amount of money we have to pay for the insurance is adjusted based on your specialty. Obstetrics and gynecology, for example, has very high rates of insurance. So there's that. And the environment in Canada is not very litigious. We do not have a lot of lawsuits. I've practiced for 30 years and I have never been involved in a lawsuit. And same with my husband. There have been occasional patient complaints, but it's never gone to the stage where there's been an actual legal proceeding. So it is very rare. I think it's quite different in the United States, but in Canada, this is very rare. Thank you, Professor. May I ask what it's like in Mongolia? Do you have insurance for pathologists? I'm sorry, Professor, pardon, please. Монгол орчуулаа жоо хоцорч явж байгаа шиг байна те. Манайхан сонсож байгаа болов оролцогчдоос. Монгол патологч нарт зориулсан даатгал байдгүй л гэдэг. Хариулт. That must be very difficult to function in an environment where you're so alone. Yeah. There is somebody who has their hand up. Yes. За үзэр шамжида дахиад тасаагаарай. Нэг нэгээс. Hello again. My name is Dr. Ulzi Orshikh. I'm a pathologist in First Central Hospital of Mongolia. And may I answer your question? It means in Mongolia, we have no pathologists for insurance. If someone who wants to intend to insurance, it is possible, and we have not yet in the organization format insurance system. Maybe it would be happen. I think. And may I ask one more question? And
The question is, what kind of committee or association or society give the pathology laboratory working license? Who gave to? What kind of organization gave to pathology laboratory license? So in Canada, healthcare is handled by each province. So we have the federal government, the government for the entire country, and that government looks after some elements of the public, but health is under the domain of each province. So in our country, in the province where I live, the quality improvement is checked on by an organization that is called the College of Physicians and Surgeons. So they make sure that the laboratory responds if there is any errors, and they check on those things. So every province has their own organization. It's not federal, it's local, it's provincial. Thank you. За баярлалаа. Үзэн эмчиг асуултанд хариулт авсан гэж найдаж байна. За ингээд ерөнхийдөө асуултад одоо таслая гэж бодож байна. За профессор Reed Henrike маань та бүхэнд бас танилцуулах зүйл байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр англиар асууж болох уу гэж. За Professor Henrike, would you like to announce your RC course for our doctors? Today we have pathologists from all over the country. So in Mongolia, there is a very few number of pathologists. So maybe here is all of them gathered together. So if you would like to announce some kind of your information or anything, feel free to. Thank you very much. We offer every year a resident training review course, and because of COVID more than anything, it is now all virtual. So every year in January, I'm sorry, I don't have the poster in front of me right now, but there it is, yeah. For a few days, we go through all major aspects of pathology training. This is a course which was initially meant to help our resident physicians get ready for the big Royal College specialty exam. But it is now a course that is also offered to anybody in the world who wants to have a review of all pathology. And it's not only anatomic pathology, it also has elements of hematopathology, biochemistry, microbiology. So if any of you are interested in participating, you can find the information on this poster here, or look on the website of the Canadian Association of Pathologists. And I believe that there are conversations starting to happen between your organization and ours to see whether you can register possibly at a reduced rate. And I really hope that that will be possible. And when you participate, you will have access to all of the lectures afterwards, the recordings of the lectures for a period of time. So if you can't participate live, you will have the recordings that you can then participate in afterwards, and or listen to the talks as well. And the presentation I gave today is one of the presentations that will be at that course as well. So you see the QR code at the bottom. So if you want to scan that in, it should take you to the website and to the information. Thank you for the opportunity to advertise this course, and I hope some of you will be able to attend. Thank you, Professor. За тэгэхээр та бүхэн сая орчуулгад давхар сонсон байх гэж найдаж байна.
ерөнхийдөө энэ одоо саяны зарын хувьд бол энэ Канадын Association-аас одоо гаргаж байгаа юм review course одоо батлах сургалт юм бол батлоогийн чиглэлийн. Тэгээд энэ хүү сургалтын одоо зарыг энэ ташинд профессор Хенягаас маань тав хөнгөлж байгаа маа. Тэгээд энэ нь бол энэ жил анхудаа ингээд олон улс даяараа дэлхийд даяар зарлж байгаа. Өмнө нь бол яг тухайн Америк одоо Канада зэрэг өндөр өртөө орнууд дотор ингээд цомхон уран зохион байгуулагддаг байсан юм байна. Тэгээд 23 оны 1 сараас ийм богино хугацаатай ийм review course болох юм билээ. Тэгээд энэ нь бол биднийг бас оролцохыг урьсан байгаа. Хэрвээ хоёр байгууллагууд болон Монгол талтай ингээд зөрчилж чадах юм бол тодорхой хэмжээнд одоо өртөг бууруулсан тийм хямд өртгөөр энэ хүү сургалтанд бас хамрагдах боломжтой гэсэн юм зар хөндлөсөн байгаа шүү. За ингээд профессортод баярлалаа. Ингээд профессортой зориулаад буцаан сертификат одоо уншиж өгөх гэсэн юм аа. Problem. За ингээд талхлыг уншиж өгье. За Certificate of Appreciation. This is proudly presented to Prof.Henrike Rees for Mongolian Society of Pathology. Thank you for your valuable contribution to the 3rd International Conference on Pathology, which is called Uropathology and Quality Control in Pathology. And thank you for your participation, and we are really appreciate for your big contribution for our young pathologists, and very honorable for us to have you. Thank you, Professor. Thank you very much. It was a great honor for me to be invited and to be able to speak to all of you, and thank you for the excellent questions. I wish you an excellent rest of this conference. Thank you and good night. Well, for me, it's good night. Good day for you. Thank you. Баярлалаа. За тэгээд профессортой бүгдээрээ болвол камера нэгээд баяртай гэж хэлдэгээрээ. За баярлалаа. За ингээд хөтөлбөр ясаараа бүгдээрээ дараагийн хэлтгчээр уулзъя. За профессор Sep Chong бол Өмнөд Солонгос улсын католик сургуулийн профессор байгаа. За Lymphoreticular энэ судлалын чиглэлээр нарийнсан мэргэжсэн. За мөн гемопатолог, молекуляр патолог, дижитал патолог, Cytopathology чиглэлээр нарийнсан ийм мэргэжилтэн байгаа. За өнөөдөр та бүхэнд танилцуулах түүний илтгэлийн сэдэв бол патологийн лабораторид чанарын аюулгүй байдал, чанарын баталгаа гэсэн сэдвээр та бүхэнд илтгэл танилцуулах болно. За ингээд профессорийнхаа лекцэнд та бүхэн хүрж байна. За Professor Chong, are you going to share your presentation for us, or would you like? Okay. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, thank you. Good afternoon. I'm Sep Chong from the Catholic University of Korea. It's great to meet you on this wonderful conference. My topic today is Quality Assurance Program in Pathology. I'm currently working as associate professor at the Catholic University of Korea and the director of the Committee of Continuous Quality Improvement of the Korean Society for Cytopathology. I'm working on the cytology, hematolymphoid, breast, genital urinary pathology, and my most common interest is quality assurance program and digital pathology and artificial intelligence. So you can reach my, find out more research stuff on my mind by capturing this QR code. And you can search my name on YouTube. So I have no conflicting interests according to this lecture material.
This is my YouTube channel. You can check out some of my video lectures and the study presentations related to the digital pathology and AI and quality assurance program. And this is the research gate. So you can check on my other study materials, and I hope you guys feel free to come by and drop a collaboration opportunity and your valuable insights on my studies. So today I'm going to talk about first what quality assurance is and why is it important. And I'm going to explain in detail about the components of quality assurance program, including initial quality assurance program, also called validation, and internal in-house QAP, and QAP of Korean Society of Pathology and Korean Society of Cytopathology, and other international QAP and interlaboratory cross-validation. The quality assurance is part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. All the planned and systematic activities implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or a service will fulfill requirements for quality. So quality control, in contrast, is a part of quality management focused on fulfilling quality requirements, while quality assurance relates how a process is performed or how a product is made. Quality control is more about the inspection aspect of quality management. So why is quality assurance important? It can improve production efficiency and create cost efficiency, and it can maintain customer trust and encourage the business growth, and also make work environment better for lab members. So the important benefits for quality assurance program would include the reduced costs and turnaround time. So through QA, you can optimize the workflow and increase the work efficiency. And finally, it will enhance the pathology service quality. So it is important and good for pathologists, technicians, and patients. So quality assurance program can be categorized into these three kinds. The first, initial QAP, that can be done during implementation a new test or facility. It includes this in-house validation and also preparation of laboratory SOP and guidelines for each part of the test. And the internal QAP during practice it includes the in-house QAP plan. Pathologist lab also has a plan for regular internal QAP that should be done during the daily practice. It includes the regular checkup, activities for lab environments and its documentation, and education and in-house QAP plans. Each pathology laboratory is recommended to participate external quality assurance program as well that include on-site assessment and proficiency tests. There are many other international QAPs such as ECMON, CLIA, and CAP. So if your laboratory are doing a rare test that are not covered by usual international proficiency tests, then you can perform inter-laboratory cross-validation by comparing the results. So initial QAP, often called validation, is the process of demonstrating or confirming the performance of tests or analysis in a certain laboratory setting.
So the target of the validation can be test kits, individual reagents, instruments, and platforms and software. So for example, if you want to set up a new IHCC, such as HER2, you need to prepare some staining, some positive and negative controls, and optimize the staining condition until you find the appropriate results. And you need to document this result as evidence of in-house validation. That will guarantee the quality of this test. If you want to set up a new kind of test, like your lab was not doing IHCC, and want to start IHCC from next month, you need to prepare SOP. So standard operating procedure. So SOP can be defined as a set of written instructions that document routine laboratory exam procedures. So SOP is important to train lab personnel and to ensure the quality of tests and to outline safety and responsibility of the procedures. So SOP should contain name of the included system, the kit, methods, and the purpose of the procedure, and who is responsible for the procedure, and what are the exact steps, how and when is each step performed, and who is responsible for each step. So it should be described as step by step. And success, and it should be also include the successful outcome, how it will look like when you get a successful outcome or results, and include and it should also include the related checklist and documentation. So in general, the SOPs, the pathology laboratory should prepare as follows: sample collection, SOP for sample collection, registration, transport, and storage, and gross examination, and laboratory information system, or electronic medical records, and consultation and transport cases, and its subspecialties, and its procedure, such as surgical pathology, cytology, special staining, IHCC. So along with the SOP as a part of internal QAP, pathology laboratories should also prepare the guidelines or instructions for laboratory quality assurance program. So the guidelines should cover each part of pathology tests, such as frozen section, sample registration and delayed cases, gross examination, and HE staining, and special staining, and TAT, and delayed case management, and revised diagnosis, random case review, and pathology report error review, and critical cases, and intra-departmental, inter-institutional consultation analysis. So this is the part of internal quality assurance program, and each lab should perform quality assurance activities according to these guidelines regularly. So the regular documentation of lab environment, including the temperature and the pH and etc., and the regular quality checkup, whenever a frozen section and revised diagnosis and transferred cases, critical diagnosis, special stain is made, and maybe you can do the daily basis. You can check the sample adequacy or HE staining quality, and quarterly sample registration, delayed QC, and TAT and delayed diagnosis, and random case review, and inter-institutional consults analysis. And whenever if there are any kind of occasional troubles and issues, it should be dealt properly according to the guidelines and documented. And there should be also regular QAP meetings and educational plan. So during routine practice, education of new and existing lab members
on SOP and guidelines and practical issue on internal QAP should be done, and its record should be also documented. So Korean Society of Pathologists, KSP, has an annual national QAP since 1995, covering all parts of pathology, mainly on-site laboratory assessment and proficiency test, and education of quality assurance QAP members. So on-site assessment, proficiency test, and education. So on-site laboratory assessment are performed by 2 to 4 KSP members between April to June in general. For university and general hospital laboratories, 2 KSP members visit the laboratory and check the laboratory condition using KSP guideline for QAP, which is also called Red Book. If the result is A, the on-site assessment can be replaced by paper assessment. If it is B, on-site assessment in the following year. If it is C, we should repeat the assessment, and it cannot get certified if it is still grade C. For commercial laboratories, 3 to 4 members visit the laboratories for on-site assessment, and it should be done every year. So on top of the on-site assessment, each laboratory must participate proficiency test and meet the minimum pathologist requirement and not exceed the maximum pathologist workload. So there's a kind of scoring system. So there are kind of recommended maximum workload score for each hospitals. So KSP provide QAP guideline, Red Book, on all parts of pathology procedures, including the lab facilities and the personnel and surgical pathology and cytology and IHC and electron microscope, morphometric analysis, and molecular pathology, and autopsy, biobank, and digital pathology. So blue ones are trial QAP. So each laboratory should take the assessment on the procedures that are being performed in each laboratory. So in each subject, there are 50 to 300 checklist items, and in total, it includes 1,124 checklist items, and the total score around 3,000. So all of the assessments are being managed by the online system. This is the examiner's page. We can see the list and the basic information of the examinant laboratories. We can submit the on-site assessment result by checking the checklist items using this system. We can check the overall assessment results. And you can check the final score, like the total score for this laboratory is 2,700, and their score is 2,400. So the final result is 95.9 is the final score. So and we can leave the evaluation opinion and suggestion like this. So as a second part of the KSP QAP, we do proficiency test on surgical pathology.
surgical pathology sectioning and HE staining, and diagnosis accuracy test using digital pathology, and special staining such as routine steri and Gimja staining for H. pylori, and Gomori methenamine stain or PAS stain for fungus, and IHC staining for ER, or HER2, and P16, P63, etc. And for molecular pathology, HPV and TB-PCR and EBV in situ, and this kind of stuff were being used for evaluation. And ARCFISH, EGFR liquid biopsy, and BRAF and morphometric analysis for Cas67 were used for trial test. So the KSP dispatches the standardized material to the laboratory, and they submit the result after the test. So these are some examples of dispatched slides for special stain proficiency test. So this is a Gimja stain for Helicobacter pylori. So this first one is the control, and there are three materials for their evaluation. So 3 cores for their evaluation. So we need to check, we need to stain these, and we need to check the result, and we need to submit the result on the online system. So this is the routine steri stain for Helicobacter pylori, and it's the same blood as Gimja stain. So this is PAS stain for fungus detection. So this is the result. So this is the proficiency test. So we can submit the result of these cores. And this is IHC for P16. So this is control blood, and this is the test course. So IHC for ER. And EBV in situ hybridization. And we did the trial test for HPV detection. So for molecular pathology proficiency test, this is ARCFISH for trial test. For the diagnostic accuracy, digital pathology system was used, and each lab submitted its own diagnosis. So we submitted like 10 cases. So this is squamous carcinoma in situ in skin, and this is the squamous carcinoma, invasive squamous carcinoma in uterine cervix, and this is invasive ductal carcinoma in breast. So we need to get these slides digitally, and we can submit the answer in the online system. Is there any problem? Yes, Professor, we have a Mongolian translator, but his voice couldn't heard. Your voice is just like the echoing. So we are trying to solve the problem, only because the participant couldn't hear Mongolian translator's voice. So, okay. Yeah. Professor, yes. Is it possible? Could you just a little bit lower down your speaker, so maybe that the translator maybe not. I am using actually. 마이크가
Is it okay now? Just a moment. I think it'll be okay right now. Maybe. So, translator, are you there? Yeah. So is it okay? So, just a moment, please. За, орчуулгачаа юм яриараа, нэг юм яриараа, нэг хоёр дугаараа. Professor, just for a moment, please. Yeah. Ганцхан хэмжээний яриараа. Мик нэг. Yeah. I think he is mute. Yes. Yeah. How about now? Is it okay? Still, it's echoing. Your voice and translator voice are just in coincidence. Yeah, overlapping. So what's in this problems? I'm using the different speaker and mic. So I think there should be no problem. Is it still, is there still echoing? Yeah. Сонсогч юу гэх юм манай орцогчдоос монголоор сонсоход юу давхардаад байгаас тий. Орцогчдоо. How about now? Team. Yeah. Is it still echoing? Ганцхан шинээр та формик хоёр гээд. Нэг хоёр. Профессорын хоолойд их руу гардаг байна. За юу ах вэ? Энэ чигтээ явуул яг Монгол. За Professor, please go ahead and continue. Okay. Yeah. Okay. Sorry for the disturbance. Sorry. Yeah. So this is the ALK fish trial test, and this is the diagnostic accuracy using digital pathology. So after proficiency test, you should keep the documentation of the proficiency test results like these. So this is the results, and each laboratory should keep the result of the proficiency test like this. And KSP issues the results and the certificate of the proficiency test to each laboratory. In addition to on-site assessment and proficiency test, Korean Society of Pathology have an education program for Red Book and proficiency test and so on. And for quality assurance program of Korean Society of Cytopathology, on-site assessment is being performed along with the KSP. Additionally, we collect the cytology practice survey, including laboratory statistics and proficiency test, which is diagnostic accuracy test, and sample adequacy test, and donation of candidate slides for proficiency test. So we also have online system for quality assurance program of KSC. So it's a cytology, and each laboratory should submit their cytopathologic practice data on this system annually. So we collect how many cases were being handled in the laboratory in the previous year using this online system. Number of cytologic exams, number of outsourcing tests, and gynecologic cytology samples, and cytology, histology, correlation review, and discordant cases information, screening cytotechnicians and their workload should be submitted.
So these are the submission pages. And now all Korean pathology laboratories, 214 laboratories participate this survey every year. So 80 university hospital, 80 general hospital, and 40 commercial laboratories. And according to this result, almost 10 million cytology exams are being performed nationwide annually. And almost 14% is non-gynecologic samples. In university, almost 43% is being performed using is non-gynecologic samples. In non-gynecologic samples, about 40% is urine, and 30% is FNA, and another 30% is body fluid, including respiratory tract, body cavity fluid, and CSF, and joint fluid, and bile. Among gynecologic samples, 17% was liquid-based preparation samples. So this is the statistic of gynecologic cytologic diagnosis. Ask-SIL ratio is around 4. We can see that ask-SIL ratio is relatively low, below 3 in university and general hospitals, while it is around 5 in commercial laboratories. Internal QC data for cytology histology correlation shows that there are 87% of concordant and 0.5% of major discrepancy cases. So this is the graph of this correlation results. Reported unsatisfactory rate is less than 1%. For cytology on-site assessment, there are 53 checklists and 386 score. So it should include, each laboratory should check the cytology, histology, correlation review, and 10% of random review, and the pathologist, cytotechnician screening correlation. For proficiency test of cytology, KSC dispatch 5 glass slides to each laboratory. And recently, for some laboratories, almost half of the laboratories, KSC dispatched the 6 digital cytopathology images to each laboratory. And each laboratory should submit the answers using the online system. And as a part of 4th QAP, we collect the slides from the participating laboratories about the candidate slides. So this is the example of dispatched digital cytopathology cases. So this is the diagnosis submission page. So this is a digital cytopathology proficiency test. So there are 6 images. So we need to submit the results. So from last year, KSCC started digital proficiency test parallelly to the laboratories that wants to participate digitally. So we compared the result of conventional and digital proficiency test, and it showed generally no significant difference. So in the survey after digital proficiency test, there were general satisfaction.
So as a part of third QAP, we perform a sample adequacy test. So KSC dispatches 5 glass slides of sequential 5 digital images to the laboratories so that they can submit the answer. And KSC asks each laboratory to submit 5 glass slides to KSC. So KSC members are reviewing the submitted slides and return the results. So for the fourth part, so every laboratory should submit 5 slides or 6 digital pathology slide images. So, and these images and slides are being used after 2 years for their proficiency test. So this is all the things I explained, and there are external quality assurance program. So I explained about the KSP on-site assessment and the proficiency test, and there are several other international quality assurance program. So there are ISO 15189 accreditation, and there is a CAP, College of American Pathologists accreditation, and there is a clinical laboratory improvement amendment. So this is clear. And in Korea, there is a, on behalf of, in addition to the KSP, KFSC, QAP, there are Korean Institute of Genetic Testing Evaluation, and there are Korean Laboratory Accreditation Scheme. And in Japan, there is a Japan Pathology QA system. And in UK, there is a UK NECAS. And for molecular pathology, there is a European Molecular Genetic Quality Network. And in Australia, there is a Royal College of Pathologists of Australia QAP program. And if you have a very rare test that you cannot find any external validation, then you can do inter-laboratory cross-validation. So you can share same sample in 2 different laboratories, and you can compare the result. So this is the one of the way that can check the quality of your laboratory. So in summary, so quality assurance is the most important and essential part of pathology diagnosis service. And it is important because it is important to improve efficiency, reduce cost and TAT, and to ensure and enhance the quality of pathologic diagnosis. Quality assurance program consists of initial validation and in-house QAP and external QAP. Korean Society of Pathology and Korean Society of Cytopathology runs the QAP that mainly consists of on-site lab assessment and proficiency tests. So the continuous quality improvement activity, including QAP, can lead to a better pathology services to the patients. So thank you. Thank you, Professor. За манай оролцогчдоос илтгэлтэй холбоотойгоор асуух асуулт байна уу? Болно. Баярлалаа. Good afternoon, everyone, and it's very nice to see you all here, especially for John Youssef, Professor. Thank you for giving the speech, and your speech was very important in Mongolian situation.
So I have several questions. So first one is that can you more detail explain about the sample adequacy test and what is the usage and importance of this test? And second question is like when you evaluate the proficiency test for each institution, when you collect the result, do you collect by the individual pathologist or cytopathologist or just get the one result from each institution? I mean, like if they have 6 pathologists, or do you collect all the results by each pathologist or just the one answer from each institution? My second question. Can you repeat the second question once again? When you collect the proficiency test from the institution, you said like you distribute the proficiency test, right, for the pathologist or certain lab, and then when you collect the result, did you get the one result, or just from each pathologist have to submit individually by the results? Okay, for the second question first, we distributed the sample to the laboratory, and in each laboratory they collect each professor, each step check the slides, and they collect all the diagnoses, and they submit the combined results. Combined. So they discuss, so they discuss with each other. So they submit only one answer for one laboratory. Yeah. So that is, and the first question, for the first question, sample adequacy test. You mean the sample adequacy test, yes, right? Yeah. So this is only we are doing for cytology, and conventionally we ask laboratories to submit 5 cytology slides and its result, how they reported on a certain day. So it should be the sequential cases, and and to KSC. So there is a reviewer in KSC, so we check the samples and its result, their results. So if to check if there is any discordancy, like sometimes it's a problem that the laboratory are trying to report, even though the sample is not in a good condition. Even though there is not so many sample, the laboratories are trying to do their best to report within the sample, but it can make some kind of misdiagnosis because the sample adequacy is important. So we are checking randomly, like we are asking laboratory to send their slides and their results. So mostly their answers are there is no laboratories that failed this assessment. So they passed, almost all laboratory passed this test. But this is a kind of how can I say? So and now we are changing into the digital way. So we are distributing the 5 digital images to the lab, and so that they need to submit if this sample is adequate or unsatisfactory. So adequate or inadequate. So it's also similar with the diagnostic accuracy test. I see. Okay, got it. Yeah. Actually, Dr. Sayama, I would like to thank you because I worked with Sayama for almost 4 years when I was in the residency. She was a researcher in my institution. So thank you, and it's really great to see you again. Yeah, thank you. And next question.
when you collect the, you said like you collecting that donation material from each institution for KSP, right? So like, is there any criteria or some request for the donating the slides from each institution? Like every year they should donate, or which kind of samples they have to choose, or is there any some criteria? Yeah, so this is only for cytology. For pathology, we have a kind of small committee that prepare the standardized sample for these surgical samples. These ones. So we have a kind of small committee in the KSP. So they prepare this standardized sample. So they test. So we are using this sample. And for cytology, we need to do the diagnostic accuracy test. So we are, as you mentioned, that we ask laboratories to submit their slides, and then all those slides on all those cases should be confirmed histologically. So they should submit the histology biopsy as well. That should be an answer for the cytology. Okay. So, and after submission, the KSC reviewed. Member of KSC committee of the quality assurance review all the slides and select the slides in the good quality. If the quality is not good, or if the diagnosis is not certain, or not, if there's any conflicts, then we exclude those cases. So some of the cases are digitally scanned, and some of the most of the glass slides are dispatched to the each laboratory for the conventional proficiency test. Okay, I got it. And another question, like when you select promote the KSP members, like as you said, there's like 5 members or something, right? So like annually they select from each institution, or how do you promote the KSP members for that, doing the quality control things? We have a kind of national cancer screening program. For national cancer screening program, government requires only the laboratories that has a KSP and KSC certificate can practice the national cancer screening examination. So without the certification, they cannot practice. So this certification is issued by KSP and KSC. And if without this certificate, you cannot perform a pathology or cytology practice. Let me show you. So this is the certificate by KSP. So, and this is also, there is also another, for commercial laboratory, we have another certificate. So this is a certificate for national cancer screening examination, so that they can practice, so that they can get the slides, get the test from the other hospitals that is collected by national cancer screening. So almost for cytology, most of the case, most of the gynecologic slides tests are a part of national cancer screening program. So this is kind of mandatory.
So all laboratory should participate this Korean Society of Pathology and Cytology Quality Assurance Program. Okay, I got it. And how about the International Academy of Cytology also taking some exam for the cytotechnologist, right? So is it equal to get that National Cancer Screening Program testing system? You mean the cytotechnician? Yes, for the qualifying the cytotechnologist. Yeah, yes. Yeah. So we have a Korean Association of cytotechnician license, like certificate. So it can be issued by Korean Society of Cytology, and Korean Society of Korean Society for Cytopathology is accredited by IAC. Mm-hmm. So IAC, yes. yeah, so we are on behalf of IAC, we are doing the test and we are maintaining the quality and the certificate of the cytotechnicians, so that they can do the cytology screening. So National Cancer Screening Program for qualifying only the laboratories, cytology or pathology laboratories, and that Korean Society of Cytopathology under the AIC qualified only for cytotechnologists. Is that my understanding correct? Okay. Yes. And last question, this is just personally, I'm interested, like how many % of the pathological or cytological slides in the same way as digitalized in Korea right now, especially in your institution? How many of the routine slides digitalized? We just installed the digital scanner last December in my hospital, and in Seoul St. Mary's Hospital, which is a main branch hospital in our medical in Catholic University, launched almost 2 years ago. So almost they are on, and maybe I think only around five started to digitally scan the routine slides, but not 100%, around 40 to 70%. And so we're just starting, but I heard that this year maybe 10 to 20 institute will start implementing the digital pathology. Yeah, so maybe for the next 5 years, maybe we will fast move to digital pathology. I see. And personally, is your personal opinion, do you prefer the digital slides or the conventional slide, like screening just for cytology screening? Which way is the better? For cytology, we do not recommend using digital scanning, because the size of the file is really big, and the scanning time is also very long. So we are using mostly every part, like HE slide, IHCC, and special staining, but not cytology. Okay. Yeah, but anyway, right now, if you use appropriate amount of Z stacking, and if you scan under like a 40x, under the 40x, maybe the quality is also good. So our digital cytopathology proficiency tests result showed that generally the participant laboratories set the general satisfaction for the digital cytopathology result. Wow, I see. Yeah, so there are some they don't, mostly they set the satisfaction,
but the results, the image quality, there are a little discrepancy. Some 5% of people said that the quality is still not good compared to conventional, but most of the people said that the image quality is generally okay, and the general impression and the service is also okay. And for special samples, according to the samples, they said that only less than 5% of people, institute said it's not good for comparing the conventional one. Okay, thank you very much. Thank you. Yeah. За баярлалаа. Асуулт хийсэн саймаагчтай баярлалаа. Мөн хариулт илгээсэн чом профессортай баярлалаа. Товчхон яг юу ямар асуулт хариулт өгсөн бэ гэдгийг та бүхэнд ярив. Professor Chong, I'd like to introduce what was the question and answer was in a very brief way. So please. Here, за нэгдүгээр болохоор яг тухайн одоо лабораториуд маань лабораторийн эмчилгээний маань үзүүлэлтэнд дан дангаараа ингээд одоо чанарын хяналтаар шалгагддаг юм уу? Эсвэл бөөндөө одоо шалгагддаг юм гэсэн одоо асуулт байлаа. За энэ дээр бол тухайн одоо итгэмжлэлтэй одоо нөгөө чанарын хяналт хийж байгаа байгууллагаас маань нийт одоо эмч болгоны ч юм уу одоо тухайн слайдуудыг аваад нэгдсэн нийт хариу өгдөг юм байна. За хоёрдугаар асуулт маань болохоор ерөнхийдөө энэ цитологийн тэр одоо шинжилгээний одоо чанартай байдал, adequacy буюу чанарын хангалттай байдлын талаар асуусан. За уламжлалт аргаар бол яг энэ солонгосын cytopathology нийгэмлээсээ одоо тодорхой хэмжээний слайдтэй аваад түүнийг одоо хянах хүмүүс нь үзээд за түүнийхээ одоо оншийн тохироо болон оншийн ялгаатай байдлыг нь харьцуулаад ингээд тэнцвүүлдэг юм байна. За сүүлийн үед болохоор энэ маань дижитал хэлбэрт шилжээд дижитал хэлбэрээр одоо боловсруулсан слайдынхаа чанарын шаардлага хангасан болон хангаагүй байдлыг ингэж харагддаг юм байна. Is that a question for me? No, I'm sorry. We have a problem with translation. Oh yeah. Simultaneous translation. So I'd like to mention here a little bit about Dr. Saima and the question and answer. Okay. Thank you. Sorry. За тэгээд дараагийн нэг асуулт маань болохоор ерөнхийдөө энэ нөгөө слайд одоо яг чанарын хяналт хийдэг байгууллагууд дээр одоо ямар шаардлага тавьдаг юм бэ? Тухайн байгууллагууд нь хаанаас одоо итгэмжлээ авах юм бэ гэсэн асуулт байлаа гэж ойлгосон. За энэ тохиолдолд болохоор чанарын хяналтыг хийдэг байгууллага нь Солонгостой бол энэ цитологийн нийгэмлэг болон патологийн эмийн судлалын нийгэмлэг гэсэн хоёр тусдаа байгууллага юм байна. Тэгээд тэдгээр нь бүгдээрээ тэр үндэсний хэмжээний хавдрын скрининг одоо програмын дагуу шалгалт өгж тэнцэж яг энэ одоо чанарын хяналт хийх одоо эрхээ авдаг юм байна. За тэгээд мөн дараагийн нэг асуулт нь болохоор одоо цитологийн техникч нар жишээ нь яаж одоо өөрсдийнхөө тэр байдлыг өндөрлөх юм бэ гэсэн асуулт байлаа гэж болгосон. Ялангуяа одоо IAC буюу International Academy of Cytology байгууллагатай энэ хамааралтай байдаг үгүй юу гэдэг талаар асуусан асуулт байлаа. За энэ дээр бол тухайн цитологийн техникч нар маань яг дотооддоо ялангуяа тэр цитологийн нийгэмлэгийн шалгалтыг давж иж өөрсдийнхөө тэр одоо үнэлгээг хийлгүүлдэг гэж ойлголоо, accreditation-тэй итгэмж хийлгүүлдэг. За гэхдээ Korean Society of Cytology-ийн болохоор заавал international олон улсын байгууллагаасаа бас итгэмжлэл авсан тухайн байгууллагын шаардлага одоо тэнцэн байж иж яг тухайн одоо үнэлгээг хийх хэрэгтэй болох юм байна. За ингээд хамгийн сүүлийн асуулт нь болохоор ерөөдөө дижитал слайд болон энэ уламжлалт слайд хоёрын ер нь аль нь дээр вэ гэдэг юм асуулт байлаа. За энэ дээр бол одоо профессорын маань хувьд бол ер нь бол аль нь давуу тал болон сул талтай. Дижитал слайдуудын хувьд бол хугацаа скан гадтай нэлээд хугацаа шаарддаг. Дээрээс нь одоо Z-stack тэнхлэг болон төвчтэй бол одоо ялангуяа цитолог дээр те энэ маань харьцангуй одоо дажгүй үзүүлэлтүүд хийдэг болоод байгаа. Ихэнхдээ бол IEC, эмгэг юм болон гистологийн одоо
сорцууд дээр бол хийдэг юм байна гэж бодлоо. За энэ профессор маань одоо байгууллагын хувьд бол өнгөрсөн оны 12 сараас эхэлж энэ дижитал слайдыг одоо дижитал одоо технологиг нэвтрүүлсэн. За тэгээд Солонгос улсын хувьд бол сүүл дараагийн 10-аас 20 жил бол бүрэн ийм дижитал одоо слайд технологи руу шилжнэ гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За баярлалаа. За Ландра хэмжээс нэг асуулт байна. Сайн нэг орчуул. За. Сая бас нэг ингэж ярьж байна. Эдний нөгөө каталог гэсэн сургууль бол өнгөрсөн жилд бол нэг слайдынхаа 40-оос 70% нөгөө скан надарч нөгөө дижитал болгодог гинэ. За тэгээд ер нь бол цаашд болохоор энэ процентыг ер нь бол нэмнэ гэж ярьж байна. За миний сонссноор бол нөгөө Сөүлийн их сургуулийн эмгэг бол ер нь хэдэн жилийн өмнөөс бол бүрэн дижитал болцсон. За дээрэс нь энэ хүн хэлж байгаа энэ профессор хэлж байгаа юу ч ер нь бол эдийн шинжилгээ эмгэгтэй мэдрийг нэг хүсэж цитологиг бол тэр бол нөгөө дижитал болгох юм багтаамж нөх болоод гэдэг учраас цитолог дээр бол дижитал болох асуудал бол хүндрэлтэй. Тэр тэрийг хийх гэж байна. Иймэрхүү нэмж хэлж. Тэгээ сая нөгөө орчуулган дээр маань миний нөгөө хөвчсөн компьютер интернет тасраад хэсэг өгсөн тасарсан шүү. За баярлалаа. За өөр асуулт байна уу? За ерөнхийдөө нөгөө одоо Zoom технологи одоо алдаанаас болоод жоохон орчуулга дээр алдаа гарсан гарлаа. Тэгээд та бүхнээс өчөө ерөнхийдөө ганцхан хэмжээний орчуулга бэлэн байгаа учраас дараа нь эдгээр сургалтуудын маань материал гарна. Тэгээд тэр бүдээс та бүхэн дэлгэрэн мэдээлэлээ бас авах боломжтой шүү. So Professor үлцэн орчих хэмж гараар өгсөн байна уу? Үлцэн ч та асуултсан уу? Асуувал шууд асуугаад яваарай. Яа би шууд асууя. Гэхдээ юу яах вэ? Монголоор асуугаад тэр нь хамаагүй цаг хочих юм шиг байна. Англиар бас хийж нэг л асуулт байна. Энэ асуулт нь юу вэ гэвэл дөнгөж саяны энэ профессорын презентацийн хамгийн сүүлд нь үзүүлсэн маш олон тооны нөгөө олон улсын чанарын гадаад хяналт хийдэг байгууллагууд програмууд байгаа шүү дээ. Тэрнээс тэднийг ямар тохиолдол дээр нь Солонгосын патологчдын нийгэмлэг сонгоод ямар тохиолдол дээр нь өөрснийхөө энэ одоо proficiency тест гэдэг байгаа ур чадрын тест энэ төр бусад нөгөө хяналтыг хийдэг вэ? Энэ хоёр өөрснөө одоо жишээл Австралийн гадаад хяналтанд ордог. Тэгс зарим материал өгдөг. Тэгснээ заримыг нь өөрснөө хийдэг болж таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр ялгаатай байна л гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр ямар шалгуураар Окей. Болсон дээ үзэмжээ. Юу хийдэг бол. Professor Chong, can you hear me? Yes. So the question is about it's more about the quality control, which is external and internal difference. I mean, on your presentation on the slide number 69, there's many organizations do external quality assurance, right? So the Dr. Ulti is wondering what kind of criteria do you do on the external quality assurance? So what kind of criteria do you do for the KSP, especially that proficiency test do you do? Thank you for the question. Actually, in my institute, we are performing some fish. So previously, for fish, there are several kinds like HER2 amplification and ARC fish break apart. So some of the fish tests
we participated the proficiency test of Korean Society of Pathology or Korean Institute of Genetic Testing Evaluation. And some of the fish tests or some other molecular tests, we participate UK NEQUAS or European Molecular Genetic Quality Network. So this is not mandatory for Korean laboratories, but if you have some rare or some tests that should be quality, that should be controlled, that should be checked, then you can use this kind of external validation programs. Thank you. Does it make sense? Yes, I'll do the Mongolian translation now. Тэгэхээр нөгөө профессорын лабораторийн хувьд бол fish шинжилгээ хийдэг юм байна. За одоогор бол HER2-2-ийн HER2-гийн одоо амплификац хийж байгаа. За тэрэн дээр болохоор өөрснөө одоо чанарын хяналтаа KSB буюу одоо солонгосын патологийн нийгэмлэрээ дамжуулж хийдэг юм байна. А дээрээс нь нэмэгдэж орж ирэх нь солонгосын генетикийн институцаас бас шалгалт орж ирдэг юм байна. За бусад одоо молекулын тестүүд дээр болохоор энэ UK NEQAS одоо EMQNO гэдэг энэ Европын стандарт одоо хяналтуудыг гаднаас авдаг гэж хэлж байна л да. Тэгэхээр яг энэ гадны хяналт бол заавал байх албагүй. Хамгийн гол нь маш ховор ч юм уу эсвэл одоо өөрсдийн хамттай чанарын хяналт энэ дээр заашгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдлуудад бол энэ гадны хяналтуудаас авдгаа гэж хэлж байна. За өөр асуулт байгаа болов уу? Өдөө нэлээд бас хугацаа маань явлаа тийм. Энэ санаач тайлбар хийж ирсэн. За өөр профессороос асуулт байгаа болов уу? Байхгүй бол ингээд ерөөдөө дараагийн лекцээр чинь. So thank you, Professor, for your great lecture. So and we are very sorry about the technical problem with translation, but I think this is this will be solved in the end because we have got your slide into Mongolian translation. So later on we will do some Mongolian script. So we really appreciate your contribution for our young pathologists and the pathologists all over the country. So thank you for having me this wonderful conference and giving me an opportunity to give you this lecture. Thank you. Thank you. So we would like to call you some certificate of appreciation. So this is the certificate for Professor Sep Chong for Mongolian Society of Pathology. Thank you for your valuable contribution for the third international conference on pathology, the Uropathology and quality control in pathology. So this is very honored for us to have you in this session, and we are look forward to cooperate and collaboration you and your organization. So please keep in touch for us. Thank you. Yeah, thank you. За бүгдээрээ профессортаа баярлалаа. Тэгээд дараагийн ихтгэл маань мөн Канад улсаас байгаа. За профессор Люси Perrone тэрээр ерөнхийдөө Америк одоо имж байгаа. Тэгээд түүний хувьд бол яг энэ лаборатори, ялангуяа патологийн лаборатори, чанарын хяналт, түүний менежментийн талаар одоо илүү одоо мэргэжсэн ийм профессор байгаа. За түүний өнөөдрийн лекц бол яг одоо лабораторийн манлайлал энэхүү гол нөлөөлөх хүчин зүйл, амжилтын гол хүчин зүйл юу вэ? Манлайлалын талаар та бүхэнд өөрийн лекцээ одоо видео хэлбэрээр явуулсан байгаа шүү. Учир нь гэвэл яг Канад улс манайхтай
a couple disclosures for my before I get started. I want to disclose that I was the lead developer for the certificate program in laboratory leadership and management at the University of Washington in Seattle. I am still an affiliate faculty member there in the departments of laboratory medicine, pathology, and in the Department of Global Health there at the University of Washington. I'm also a member of the board of directors of the nonprofit organization called the Diagnostic Microbiology Development Program. And I'm also an active advisor for the nonprofit organization called the Foundation for Innovative New Diagnostics based in Geneva. Today, I'm going to talk about some key issues, some key messages from for this talk. My talk is focused on effective laboratory leadership and management. The overarching key message of my talk is that laboratories are people-driven organizations, and these laboratories, these organizations provide essential healthcare services and information. Running these organizations effectively requires strong organizational leadership and resource management skills, like running any effective organization. Take the philosophy that leadership and management skills can be learned. There is a age-old adage that leaders are born, but I also believe that leaders are made, and I've seen this with my own eyes. Leadership is a practice, and management is a skill. And these are skills and practices that you can cultivate. I will assert that people are your most valuable resource. You need to cultivate a strong team based on trust. And this is really your most important job as a leader. Again, leadership is a practice. It's not something that you just say that you do or that your title designates for you. If you're a laboratory director or laboratory manager, this is something that you do. Leadership is a practice, and trust is earned. It is not bestowed. You need to lead by example, because you are leading this organization and people are watching you, and they're looking to you to be both a role model and a cheerleader and an inspiring and competent leader of the team. Laboratory services, as you all well know, are essential healthcare services. Sometimes this can be somewhat forgotten as we forget that laboratories are producing essential information for a myriad of customers. It's critical that you know who your customer is. Your customer is not just the clinician who orders tests. Your customer is the patient. Your customer is the Ministry of Health that is relying on information that your laboratory produces, and decision makers, policy makers, who develop policies and regulations based on information that you provide. The laboratories and their diagnostics are critical building blocks, as depicted here as part of the WHO building blocks for essential healthcare. What should every laboratory leader be thinking about all the time? Number one, who is our customer and what do they expect? What happens if we don't deliver what they expect? What happens if we make a mistake? So again, laboratories, clinical laboratories, they're, we produce, we conduct services and we produce information for a variety of customers. Those customers expect what produces has to meet these three hallmarks of quality: accuracy, reliability, and timeliness. It's absolutely essential, and ensuring quality is the job of It's absolutely essential, and ensuring quality is the job of the laboratory director and their team. Everyone
implementing a quality management system. As I said before, causes and consequences of poor quality are many, but the laboratory is ultimately responsible for managing this quality, both trying to prevent the occurrence of error, also by implementing a quality management system to be able to detect error when it's happening and prevent erroneous information from leaving the laboratory. Now, the causes of error and subsequently, consequentially, the poor quality that would be resulting can be, poor specimen quality or the incorrect sample altogether. There could be poor, techniques used in the testing process or an equipment failure. There can also be errors in the post-analytical phase, a reporting error, all of which can lead to a false negative result or false positive result or no test result at all, leading to misdiagnosis and inaccurately informing policy as it is being informed by disease prevalence data. All of these are elements that should be controlled for in the lab, and ways to do that is by implementing a quality management system in the lab. Again, this is the role of the laboratory director and manager to oversee how this quality management system is working. Typically in a laboratory that is conforming to the international standard for medical laboratory practice, the ISO standard number 15189, which calls specifically for 2 key positions in the laboratory to be named and designated as responsible for quality, and that is the laboratory director and the quality manager. Now, depending on the size of your laboratory and the scope of work, those positions, sometimes can be overlapping. The quality manager may also have other duties in the lab, may be responsible for, a certain testing unit, but these are 2 leadership positions that are specifically called out for in the standard, and they need to be represented in your organizational chart. Now, as I said before, implementing a quality management system is the role of leadership, but quality remains everybody's job in the laboratory. Everyone, whether you're doing routine testing or you're responsible for specimen collection, accessioning, reporting, every single person needs to have quality on their mind. And your job as a leader is to reinforce the importance of this and adherence to your quality management system, because the information that you provide as a laboratory is critical. So in a laboratory, how are you measuring if you're being successful? How do you know if you're being successful in delivering a quality product, quality information? You need to measure it, and you need to ask yourself and your team, do we deliver accurate, reliable, and timely services and information for our customers? You need to measure it through indicators. You have to establish quality indicators. You need to collect that data, and you need to track it and use it and discuss it with your team. You need to ask yourself if you're delivering your services at the highest standard of quality that is meeting your mission as an organization. You also, if you're directly related in patient care, you need to be looking at the impact of error on patients and making sure that your customers are getting the best information possible, and they're getting the utilization of your results are and your services is being used appropriately and is of value. And so the job of a leader is to make sure this data, this information is being collected, and that you routinely evaluate it and discuss it with your team. But we all know that laboratory managers, directors face a number of challenges to maintaining quality.
and ensuring the best information is coming out of their laboratories. We know that laboratories are constantly dealing with unstable financial environments, oftentimes inadequate financial resources to deliver the breadth and scope of testing that they really would like to offer. We know that many laboratories struggle with having functional linkages with other laboratories in their network, really being able to effectively refer specimens for, say, more complex testing or referral, a reference testing. This can often be quite difficult, and this is another challenge for laboratory managers and directors. In some situations, many countries where I have worked, there can be difficulties in ensuring the consistency of the quality of your reagents and your equipment. Getting equipment maintained and calibrated on a regular basis are all can be challenges. Procurement challenges as well, just not being able to access certain reagents, materials that you need to be able to do your testing. There can also be limited human resource capacity, maybe limited knowledge. Staff maybe not be up to date with the most, up to date techniques that you need to be doing in the lab. There can be high turnover of staff, which could lead to a loss of institutional memory, and that is definitely a challenge. So that you as a leader, you have to be able to ensure that that knowledge is being retained or captured in some way. If you're experiencing high turnover of staff, your quality management system should be a place could be built in a way that you're able to capture this critical institutional memory as staff may be retiring or moving on to other roles. You may also be dealing with staff competency and work ethic, people not feeling particularly motivated at work or not really buying in to your value of quality. This is a major problem, and it's something you would have to address immediately. People are the most precious resource in your organization, and they deserve your attention first. You may also be dealing with infrastructure challenges like inconsistent electricity, perhaps, or water quality, maybe just poor infrastructure. You need to, as a leader, you need to advocate with your leadership, with your institution, to make sure that your organization has the operational integrity to produce results that are accurate, timely, and reliable. And you need to build those advocacy skills to be able to advocate for these resources you need. And lastly, you might be dealing with staff who might have some limitations in their ability to manage day-to-day operations and have strong project management or resource management skills. And this is something that you need to cultivate in them or provide them continuing education to get. So here's a list of kind of core competencies on the right side here that are all pretty much essential to achieving high quality laboratory information. Which of these do you think clinical laboratory managers and directors need to demonstrate? Do you think they need to demonstrate all of them or just some of them? Well, I'm going to jump ahead and tell you they need all of them. This covers a breadth of skills that range from both technical to human, more soft skills, and a laboratory director has to have all of them. As I said before, these are skills and practices that can be learned and cultivated, but you have to dedicate your time and your mind to learning them to lead your laboratory effectively.
Laboratories need technical expertise plus effective management to succeed. We know laboratories are ever increasing in their complexity, but they remain largely people-driven systems, people-driven organizations that require an inspiring leader to model the way and to cultivate a shared vision and enable people to act, manage resources well, and essentially be the #1 cheerleader of their organization. I understand that a lot of training and guidelines really don't address all the critical elements that go into running an effective and quality laboratory. But these skills, again, are ones that can be practiced and learned. Having all of the tools, having all the most modern machinery, or fully automating, your laboratory doesn't really solve the problem. You still need, as a leader, to cultivate your, your advocacy skills, your management skills, and so this is something that will remain. So, what are the things that you need to do as a leader? First and foremost, understand your people. You need to understand your individual team members. You need to understand what they value as people. You need to understand what their perspectives are, why they come to work. What are their approaches to working with each other? What motivates them? And how do their values align with the values of the organization? You as a leader need to clarify and over-communicate your organizational values. You need to establish them. If you don't have them clearly written, you need to establish them. And you need to have a clearly written mission and vision statement. These are forward-looking, future-looking, aspirational statements that tell the outside world what you value and what your goals are. As a leader, you also need to make sure that your organogram, your organizational structure, your hierarchy of your staffing plan really needs to be designed to be most effective. You're looking at your staffing plan and how your organogram is designed is an activity that you should do at a minimum on an annual basis. But certainly anytime you have high staff turnover, you need to be thinking critically about the kinds of positions that you need in the laboratory, why they exist, who they report to, what are they responsible for, are they necessary, or do you need more staff? And then and be looking at that as a critical piece of data. You should be routinely looking at data, looking at information that you are collecting in the laboratory to assess how well you are doing delivering quality services. You should also be collecting data and looking at how you are doing financially. You have to design systems, design a way to collect this data so that you can have an objective reference point to assess whether you're doing well and you're working towards your goals, or you're falling behind and you are in jeopardy of not meeting your goals or your quality mission. I suggest that at least on an annual basis, you meet with your team to take a look at that data and conduct a strengths, weaknesses, opportunities, and threats exercise, or in short, it's called a SWOT analysis. This is a key element in the process of strategic planning. And I suggest that you go through a strategic planning exercise or an evaluation, at least annually, with your team, certainly with your leadership team. And if you are able, ideally, with your more extended team, because doing that with financially, you have to design systems, design a way to collect this data so that you can have an objective reference point
to assess whether you're doing well and you're working towards your goals, or you're falling behind and you are in jeopardy of not meeting your goals or your quality mission. I suggest that you, at least on an annual basis, you meet with your team to take a look at that data and conduct a strengths, weaknesses, opportunities, and threats exercise, or in short, it's called a SWOT analysis. This is a key element in the process of strategic planning. And I suggest that you go through a strategic planning exercise or an evaluation, at least annually, with your team, certainly with your leadership team. And if you are able, ideally, with your more extended team, because doing that will make people feel part of the organization and part of the feeling accountable to the organization and others by being a part of that analysis and decision making. In this process, you would identify and refine what your goals are for the year. You know, you would set short-term goals, so setting a one-year goal, as well as some long-range goal setting. So where do we want to be in 5 years? Where do we want to be in 10 years? And then from those goals, be able to define a set of very clear objectives and activities and benchmarks for success. How will you know you're being successful? Again, it comes down to data. Are we reducing, are we delivering our services? Our tests are accurate. Our results, our turnaround time has been good. Our services are reliable. How are we doing on patient safety, et cetera? You need to get information from your customers. I suggest implementing a customer survey or a customer feedback survey, or collecting this data, this information from your customers in other ways, but you absolutely need that feedback. You need to have a measurable action plan for how you're going to achieve your goals. This is a specific and measurable and time-bound plan for how you're going to, as a manager, as a leader, you're going to align your resources to achieve those goals. And your resources are your people, your equipment, your space, your money, your available funds. And you need to map, I suggest that you do a mapping exercise to map this out before you even start in on working towards these goals. Is in this way, you're able to take a big picture look at what you need, when you need it, and how you're going to utilize it. It's really important, again, that you involve your team in helping to inform these decisions, because your team ultimately is going to be the one that's going to execute the activities that is going to lead to you achieving these goals. If you don't get their buy-in, if you don't get their commitment to this plan, effective leaders enable people, empower people, and they champion their people. There's a quote by Patrick Lencioni, who is an author, a pretty prolific author of books on effective team building. And there's a quote from one of his books here called The Advantage, where he says, more than talent, more than knowledge, more than innovation, the healthier an organization is, the more of its intelligence it is able to tap into and use. And again, intelligence comes from people and information, however you gather it. And so I really encourage you as a leader to be constantly collecting this information to see how the organization is doing. I want to explain a small distinction between leading versus managing. A leader operates on the emotional and spiritual resources of an organization, on its values, commitments, and aspirations. This is the perspective that two authors, Warren Bennis and Bert Maness, have taken.
Management sciences for health, an organization that does a lot of training in this area, say that leading well means enabling others to face challenges, to achieve results, and to create the positive future that people envision. Whereas managing well means ensuring that sound strategies and approaches are in place and resources are used effectively. Bennis and Nannis say that the manager operates more on the physical values of the organization, on its resources, on its capital, its human resources, raw materials, and technology. And so this distinction, I think, is important, but both skill sets are certainly required in many instances. In another very prominent leadership book by Kouzes and Posner, which I'll show you here in a minute, they've done a survey for many years, surveying people from many countries across 6 continents on what they rank as the highest, the most important characteristics of admired leaders. And consistently, the top 4 characteristics of admired leaders comes down to honesty, forward-looking, competence, and inspiring. And pretty much everything else is below that. Being an inspiring, competent, visionary, and honest leader is your best recipe for running an effective organization. And these are the characteristics that I suggest that you try to cultivate. You have to earn trust with the people that you need to lead and influence. And building that trust comes from having exemplifying in your behavior what you say that you value and what you say you will do. There's in short, there's a saying that goes, do what you say you will do. Be consistent with your words and your actions, and be consistent in expressing your values and your ethics over time, because your behavior matters. And if your behavior does not match what you say, people will not trust you, and they will not think that you are honest, and they will not follow you or do what you say. 2 books that I keep coming back to that I'd like to recommend to you. This is not a sales pitch. I have no interest, financial interest in these books. I just think they're fantastic. One is by Stephen Covey. It's called The 7 Habits of Highly Effective People. I know it's a bestseller, but it really does provide some really great guidance for how to cultivate skills within yourself to be a more effective leader. This is more kind of inward focused. The second book is called The Leadership Challenge by Kouzes and Posner. And this is more about external practices that you should try to practice that will really help and make you an effective leader. And this has to do with how you model your behavior and how you motivate others and encourage others in your organization. So I highly recommend these 2 books to you. Both of those books refer to the high importance of how to cultivating self-awareness in yourself. You have to know what motivates you. You also have to have good self-awareness about what you are good at and what you are not good at. What are your strengths versus what do you perceive to be your weaknesses and perhaps may avoid doing? For example, what are your fears? And maybe, for example, if you're someone that doesn't really like conflict, you may avoid conflict in the lab, and that may allow certain situations to go on for too long. So starting first with yourself and taking a look at what you're good at is going to make you a better laboratory leader. Again, from the Leadership Challenge, this is the first kind of pillar. This is about modeling the way. So this is about knowing yourself, what you value, by communicating that to your team,
you should also know what your team values. And it may be a helpful exercise for you to do a mapping exercise where you come together, perhaps as part of the strategic planning meeting with them, to communicate and discuss with each other what your values are and put them up on the board so everyone can see. It's also really important that these feed into what your organizational values are, because from this set of values comes your mission, your vision, and what your goals will be. And particularly as a service, as a healthcare service, you need to make sure that your goals are aligned with your mission. For example, in contrast to that, organizations that may be in other sectors of the economy beyond, besides healthcare, may have goals that are more, let's say, financially or for-profit based. Those are not necessarily the same goals as a clinical laboratory, where your output is quality results and patient care and quality public health information. So your goals need to be aligned with your with what your mission is. Again, leaders are, first and foremost, the cheerleader of the organization. You need to inspire a shared vision with your team. That comes from knowing what your values are and what you want. Where do you want to be? You have to be enthusiastic and supportive of your team. People will rally behind someone who's enthusiastic and positive and believes in the future. There's a great quote by John Gardner, who wrote a book on leadership, that says, "The future is not shaped by people who do not believe in the future." So you, as the laboratory leader, first and foremost, need to believe in a positive future, and people will get behind you if they perceive that to be true. As a leader, you need to challenge the process, and doing that means you have to have good information to work from. You need to take a look at what's working and what's not working in your organization, base that on data, right? You've got quality indicators you have implemented in the lab, and you are tracking that data over time. Take some risks and challenge the process, challenge the status quo if those indicators are telling you that the quality of your services is not meeting your mission. Leaders will, as a pretty standard practice, try to establish some early wins or small wins where you, as you're starting out with your working towards your key goals for the year, make sure that you've set it up in a way where you have some early successes, and that helps your team believe that the larger goal is possible. So this is a way to kind of set yourself up and your team up for success. Another critical element of success is enabling and empowering your team to act. Try to foster collaboration within the team. So you've started already with a clear organogram. People know what their jobs are. You have clear roles and responsibilities, but foster collaboration between roles. Promote cooperative goals and build trust between people, between units. One of the ways to do this, this kind of cultivating peer-to-peer accountability, could be establishing what's called a laboratory huddle in the morning. If you're particularly focused on clinical services, let's say you're a hospital-based laboratory, you might consider meeting in the morning and have all of your unit heads come together with your safety officer, your quality manager. You as the laboratory director are there convening this laboratory huddle. And it's a chance for people to stand around in a circle and report out how they're doing, how it's going, being accountable to each other and communicating. Enabling that level of accountability in those individuals puts them in the driver's seat of putting their values into practice. And it makes particularly laboratory professionals feel important, and helps contribute to a sense of satisfaction at work. This kind of empowerment is
is really important. But you as a leader need to be checking in and holding people accountable for what you designate to them or delegate to them as their responsibility. The other way you encourage people as human beings and not robots is to recognize their contributions, to recognize them as people, get to know them, get to know what motivates them, and celebrate their achievements. There's a phrase that says that you want to praise publicly and punish privately. One of the things that you can do to really quickly erode loyalty and trust with your team is to publish people publicly. You want to celebrate their achievements and their victories very publicly and create a spirit of community. That can be team lunches, that can be a board that you put up next to the lab, like a kudos board, that you want to pump these people up. This is your most resource. And remember, always do what you say you will do. Effective leaders inspire shared vision and they get team commitment towards shared goals. Again, to reiterate, you want to set goals for the year that's based on information. You've done, you're basing your goals on what your data and your information is telling you, how you're doing in terms of your laboratory services. Are you meeting your quality mission? Set out some clear goals for the year and then some clear benchmarks. How are you going to do it? How are you going to get there? If you need to improve, let's say, turnaround time in a particular unit, how are you going to do that? And who do that? Again, all of this stems from what your values are, making sure that your vision and mission are really clear so that your goals are directly stemmed from that. Leaders are constantly communicating and re-communicating what their vision is, what the goals are. Make sure, you can do that verbally. You can find other ways to do that with the laboratory. Maybe that's, a newsletter, electronic communications. Maybe it's a whiteboard, some kind of visual cues. Again, as you're collecting data, maybe tracking how you're doing, meeting your quality mission, you might choose to put your quality indicators out in the hallway. I have seen this done in some laboratories where, let's say, they're tracking, specimen rejection for a particular unit or particular test, and they're very kind of public about how they're doing with that. You see it right when you come into the laboratory. So, consider both written and data visualizations to try to communicate what's important to you and to the laboratory. If you don't have a plan, it doesn't get done. So you as a leader, as a manager, you have to make a plan that has very clear desired goals and how you're going to mobilize resources to achieve those goals, who's going to do what. You need to cultivate a strong team, as I said, and this is really based on trust. You need to cultivate an ability to cultivate constructive conflict in the laboratory. Having no conflict is not a good thing when you're in the medical and science field. You want to have some level of healthy conflict. People need to feel comfortable to speak up if they disagree or if they see something wrong. One of the most valuable lessons that came out of the Toyota Corporation, and one of the processes that they implemented was a no retribution policy for people working on the assembly line should they see something wrong with a part that was coming down the conveyor and they're building a car. In the laboratory, there should be zero retribution, negative consequence for somebody that draws attention to a potential error source. And your job as a leader is to help promote that. You want to get commitment from the team, and that stems from getting their involvement early.
Certainly as a leader, you come in with your own ideas, your own opinions and values for what's the right thing to do at the right time, but you need to get their buy-in because they're the ones who are going to do the work. You have to, as a leader, make sure that you are really clear about how you're going to hold people accountable. If team members start to see preferential treatment by the leader to some of the members on the team, that will erode that trust, and you will start to see good performers not performing very well. There has to be a level and a fair and even application of accountability throughout your team. And keeping the team focused on the results, being data oriented. This is not so hard for laboratories as an organization, but certainly where this is all going is keeping the team on results. So lastly, trust is absolutely essential to your organization, to your laboratory functioning well, but it is a dynamic process. It's a dynamic emotion that is subject to external factors, and it requires a constant input to keep going. And so I encourage you to really cultivate this. Work with your team and ask them, what are your values? Get to know them. How do we want to grow? Getting their buy-in, getting their commitment. Particularly if you're going to undergo some quality improvement initiatives in your lab. Say you're in your SWOT analysis, you discovered you've got key, really maybe some pressing concerns around your service delivery or your quality. You may have some really pressing issues to address right off the bat. You have to get your team involved and have that trust to be able to discuss these challenges in the open and being willing to fix those problems. Having regular team events where you recommunicate that vision, what your goals are, how are you doing, tracking towards those goals, who's accountable for what, how are we doing, successes and failures, and consistently reevaluating this and regularly evaluating this is really important. You might want to consider doing a values inventory with your team, where there's a number of resources out there that are available to you to really try to get to know what your team values. Ask them why they come to work every day. Hold regular meetings where they're asked to recommunicate why they care about quality, why they care, why are they in healthcare. Again, this kind of team building, really, really important. You can learn more about SWOT analyses on the internet. There's a ton of resources out there for you. Again, this is really important. This is one of the few tools that are available that you could choose from, but gathering that kind of critical data and information to assess how your laboratory is doing, both in services, quality, and finance, is essential. And going through a mapping exercise with your team could be actually really helpful. Do some priority setting as you're focused on your goals for the year. You can't do everything all at once. Being successful and getting those early wins, those small wins, means being strategic about what you put first, and considering other factors that may influence you being successful early versus later versus not at all. So I really encourage you to make sure that these goals and objectives that you set are using the SMART method. SMART stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time-based. And for everything where you're asking, why are we doing this? What are we doing? Who's doing it? When are we doing it? How are we doing it? Make sure that any goal that you set, any target that you set, any indicator you set is measurable, time-bound, and relevant to what you need. So let's sum up. What do you need to do as a leader to achieve your goals as a laboratory? You need to be customer focused and data driven all the time. You need to be focused on your team and on your people
and be both data-driven and people-driven. You need to be clear about what matters to you, your organizational values, your vision, your mission. Establish some short-term goals, some of them that are easy wins, and build that level of excitement and belief with your team, and establish some long-range goals that support your mission. If you have critical pressing issues that pertain to your laboratory quality or your service delivery, those need to be prioritized first. Again, remembering your customer. And consistently, as you're implementing these changes, monitor, measure, evaluate consistently using the same metrics and meeting with your team. Get your team to buy in to these outcomes. Get them to feel accountable to these outcomes. They are a critical part of this critical healthcare service. And you as the leader are first and foremost in charge of motivating this team. Don't forget to communicate regularly and enthusiastically, and show your passion for what you do as a laboratory professional and people behind you. If you want more continuing education in these two areas, I will recommend that you take a look at 2 online programs. Again, a disclosure, I've been involved in both of these, so I am not unbiased. But should you have interest, there is an ongoing certificate course at the University of British Columbia focused on laboratory quality management. This is fully online, and that's open for enrollment, started for the course that will start in 2023. There's also a new certificate program in laboratory leadership and management that is launching, will be online in 2023. So with that, I thank you all so much. I hope you have a great conference, and thank you so much to the organizers again. Have a great day. баярлалаа. Ерөнхийдөө онлайн лекцээ явуулсан байгаа. За ингээд та бүхэн хэрэг сонирхсан асуулт байх юм бол бидэнд лөө илгээгээрэй. Өнөөдрийн төгсгөлийн илтгэлийг та бүхэнд лабораторийн чанарын шаардлага ISO 15180 сэдвээр Монголын үндэсний итгэмжлэгийн төвийн хөтөлбөр хариуцсан шинжээж маахны магистр доктор Адзаяк та бүхэнд явуулж байна. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө энэхүү конференцэд урьж оролцсон Эмгэг судлалын үндэсний төвөөс зохион байгуулалтны явуулж байгаа энэ конференцэд урьж оролцуулсан та бүхэнд талархал илэрхийлье. За өнөөдөр та бүхэнд лабораторийн чанарын шаардлага буюу MNS ISO 15180-с эрүүл мэндийн лабораторийн чанар чадварт тавигдах шаардлага гэдэг стандартын талаар товч тайлбар, одоо энэ үйл ажиллагаа, итгэмжлэх үйл ажиллагаа яаж явагддаг талаар танилцуулъя. Миний дуу сонсогдохгүй хэвээрээ байна гэдгийг ах юм. За зарим хүмүүс сонсогдохгүй байгаа юм биш үү? Энд дээр хэлээ солиороо, хэлээ зүгээр оригинал аудио дээр тавиарай. Тэр хэлж сонсохгүй байгаа шүү. За MNS ISO 15180-с 2015 гэдэг стандартыг өнөөдрийн байдлаар бол эрүүл мэндийн лаборатори, эмнэлгийн лабораториуд бол мөрдөж одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За энэ хүү стандарт нь бол 2015 онд одоо шинжлэгдэж үндэсний стандарт болон одоо хэвлэгдэн гарч бид нар одоо бас мөрдөж ажиллаж байна. За энэ олон улсын стандартыг одоо Монгол улсад одоо нэвтрүүлж байгаа учраас MNS гэсэн одоо тэмдэглэгийг авдаг. За энэ стандарт нь бол 2008 онд бол анх одоо боловсруулагдсан. Одоогийн энэ стандарт нь бол одоо 5 жилийн хугацаатаагаар хэрэгжиж бишээ 5 жилийн хугацаатаагаар одоо шинжлэгдэж байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн одоо бол шинжлэгдэх хугацаа нь болсон. Олон улсдаа бас шинжлэгдэж байгаа. Тэгээд буцаад одоо бид нар бас энэ шинжлэгдсэн хувилбарыг бол та бүхэнд бас хүргэх юм аа. За энэ стандартаар бол эмнэлгийн лабораториудын чанар болон чадварт тавигдах онцлог шаардлагуудыг тогтоож өгдөг.
За эмнэлгийн лабораториуд нь одоо энэ чанарын өндөрлөгийн тогтолцоогоо боловсруулж тэдний өөрсдийнхөө одоо ур чадвараа үнэлэхэд бол энэ стандартыг бол ашиглаж ашигладаг юм аа. За энэ стандартууд нь бол ерөнхийдөө энэ эмнээс ISO 17000 тохирлын үнэлгээ буюу тайлбар тойл ерөнхий зарчим уу 17025 2018-ны сорилтын болон шалгалт хөрвүүлгийн лабораторийн чадварууд тавих ерөнхий шаардлага. За тэгээд 1013-2013 буюу чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичигт зориулсан арга зүйн зарчим, 9001-2010 буюу чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартууд зэрэг эдгээр дээр үндэслэгдэж одоо боловсруулагдсан юм аа. За юуны өмнө бол одоо лабораторийн үйл ажиллагааны гол чухал одоо процесс үйл явцуул энэ шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний дараах үе гэдэг одоо энэ үйл ажиллагаагаар явагдаж байдаг. За шинжилгээний өмнөх үе гэдэг маань та бүхний харж байгаа гарцсан нь бол нэлээд одоо 50% эзэлж байгаа. За энэ ч шинжилгээнд илэрхээс ахуулаад сорцоо боловсруулах, сорц тээвэрлэх одоо энэ сорцтой холбоотой бүхэл үйл явц бол энэ шинжилгээний өмнөх үед бол хамаардаг. За шинжилгээний үед бол одоо яг шинжилгээний лабораторийн орчин нөхцөл, тоног төхөөрөмж, уруулж байцс гэх мэт эдгээр зүйлсүүд энэ үед бол хамаардаг. За шинжилгээний дараах үе гэдэг маань одоо шинжилгээ хийгдээд гарсны дараа хариу үр дүнг үйлчлүүлэгч эмч энгийн мэргэжилтэнд хүргэж байгаа тэр процесс бол энд бол хамаардаг. За ерөнхийдөө одоо лабораторийн энэ чанарын шаардлага гэдэг энэ стандартыг хэрэгжүүлэх за мөн лабораторийн үйл ажиллагаанд бол одоо шинжилгээ гэдэг маань ямар чухал вэ гэдгийг бол та бүхэн эндээс харж байна. Онш тавихад бол 50% лабораторийн шинжилгээний үр дүн тулгуурладаг. За эмнэлгийн баримт бичгийн 70% шинжилгээний үр дүн байна. Ийм учраас энэ одоо лабораторийн үйл ажиллагаа бол хичнээн чухал гэдэг. Лабораторийн үйл явцын зураглал гэдэг маань чухал одоо хэсгүүдийг бол энд харуулахыг зорилоо. Энэ лабораторийн үйл ажиллагаа явагдахад бол хүний нөөц, лабораторийн орчин нөхцөл, за уус мол уруулж одоо тэр өмнө хэлсэн тоног төхөөрөмж, мөн лабораторийн мэдээллийн систем энэ одоо бүхэл одоо цогц үйл ажиллагаа маань энэ лабораторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд бол оролцож байдаг. Энэ одоо та бүхэн харж байна энэ загсан диаграмаар шинжилгээний өмнөх үе, за шинжилгээний өмнөх үед тэр сорц авах, сорцын шин чанар, хадгалах нөхцөл ямар байна. За тэгээд шинжилгээний үе дээр энэ чанарын хяналтын материал тий мөн хүний нөөцийн ур чадвар бол энэ бол бас нэлээд чухал. За тэгээд сургалтанд тасралтгүй сургалтанд сурж явах хэрэгтэй. За лабораторийн орчин нөхцөлийн хувьд бол одоо орчны хэм, чигшил, тоосчил гэдэргээд энийг бас үнэлж явах хэрэгтэй. За тэгээд цахилгаан, ус гэх мэт энэ бүгд бол одоо энэ бүх энэ лабораторийн тусламж үйлчилгээнд бол зайлшгүй одоо нөлөөлж идэг юм. Эндээс хамгийн одоо эцсийн хариу үр дүн маань одоо чухал эцсийн одоо хэрэглэгчийн гар дээр очиж идэг зүйл маань юм аа. За ийм учраас энэ эмнэлгийн лаборатори, эрүүл мэндийн лаборатори нь маш нарийн төвөгтэй үйл ажиллагааг явуулж идэг тийм. Энд бол өндөр хариуцлага хэрэгтэй, ур чадвартай хүний нөөц, баг бүрэлдэхүүн хэрэгтэй, удирдлагын тогтолцоо бол бас чухал. За тэгээд энэ нарийн зохион байгуулалттайгаар энэ тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа энэ зохион байгуулалт бол бас чухал. За тэгээ үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж гэдэг маань бас чухал юм аа. Тэгээ өвчтний нууцлал аюулгүй байдлыг энд хангах ёстой. За мөн одоо хугацаа гэдэг маань тухайлбал одоо шинжилгээний хариу үр дүн хэдий хурдан хугацаанд гарч байна. Тэдний чинь одоо арга хэмжээ, эмчилгээний үр дүн тооцох, эмчилгээний тактик боловсруулах гэх мэтэд энэ чухал учраас эднийг та бүхэнд бас эргэн сануулахыг зорилоо. За тэгээд үндэсний болон олон улсын стандартыг шаардлага хангаж ажиллах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд Монгол улсын хувьд бол одоо лабораторийн үйл ажиллагаанд бол бид нар одоо энэ эрүүл мэндийн тухай хууль, эмнэлгийн тусламжийн тухай хууль, за тэгээд одоо эрүүл мэндийн лаборатори тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц үйл ажиллагааны стандартыг бол мөрдөж ажилладаг. Тухайлбал энэ клиникийн бүтэц үйл ажиллагаа, нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа, төрөлцсөн мэргэжлийн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа энэ дээр бол одоо эмгэг судлалын үндэсний төв, за энэ цус салбар судлалын үндэсний төв, зооно зөвчнөр судлалын үндэсний төв гэдэг энэ одоо төрөлцсөн мэргэжлийн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаан дээр яаж одоо лабораторийн үйл ажиллагаа, өрөө таслага, бусад юмнууд тусгагдсан байна. Тэрний дагуу одоо бас энийг бол мөрдөж
ажиллаж тэрний дагуу одоо зохион байгуулалтаа хийж явах хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь бас зарим одоо стандарт эмнэлэг зүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагааны чухал энэ стандартууд. За тэгээд мөн энэ гол одоо стандартыг чанарыг хангаж ажиллах одоо энэ стандарт MNS ISO 15180 гэх мэт эдгээр одоо хууль дүрм стандартыг бол одоо мөрдөж мөн түншлэн нөгөө эрүүл мэндийн сайдын тушаал журмыг бол мөрдөж бид нар бол ажиллаж байгаа ажиллах ёстой. Энийг бас та бүхэн энд харуулах хичээлээ. За чанарын тогтолцоог одоо бүрдүүлдэг одоо энэ багц одоо энэ 12 үйл ажиллагаа байдаг. За энэ дээр тухайлбал бүтэц зохион байгуулалтын тий түрүүн хэлсэнчлэн тусгай одоо төрөлсөн мэргэжлийн эмнэлгүүдийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт яаж ямар зохион байгуулалттай байх ёстой юм. За хүний нөөц нь ямар байх ёстой юм. Тухайлбал тоног төхөөрөмжийн хувьд бол лабораторийн чиглэл бүрээсээ шалтгаалаад өөр байж болно тий. За тэгээд энэ уруулж онцлоор тоног төхөөрөмжөө яаж худалдан авах юм тий. Худалдан авах одоо манай дээр хууль үйлчилдэг тий. За тэгээд энэ бүх үйл явцаа яаж хянах юм тий. Хяналт чанарын хяналт байна. Гадаад чанарын хяналт байна, дотоод чанарын хяналт байна, дотоод аудит байна. Гэх мэт энэ хяналтын процессыг бас энэ үйл ажиллагаанд чанарын тогтолцоог бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаанд ордог. За тэгээд мэдээллийн удирдлагын систем гэж байгаа. Энэ бол бас маш чухал тий. Шинжилгээний хариу үр дүнг хурдан шуурга хүргэх лаборатори програмтай байх тий. За тэгээд одоо хэрэгжилж байгаа, ашиглаж байгаа бичиг баримт болгоныгаа бас хяндаг. За тэгээд үйл тохирлоо бас илрүүлдэг, залруулдаг, үүнээсээ сэргийлдэг. За тэгээд энэ бүх одоо үйл тохирлыг үнэлж явах хэрэгтэй тий. Дотоод аудит хийж явах хэрэгтэй. За тэгээд байнгын сайжруулалт гэдэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгээд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг байнга одоо сэтгэл ханамжинд үнэлт хийж ажиллаж явах хэрэгтэй. За тэгээд аюулгүй байдлыг бас хангаж ажиллах хэрэгтэй. Энэ бүх үйл ажиллагаа маань чанарын одоо чанартай туслан үйлчлэгээ үзүүлэхэд бол одоо чухал ийм үйл ажиллагаа байгаа. За энэ дээр бол ерөнхийдөө багшлаад та бүхэн харж байна. Тэ хамрах хүрээг гэдэг маань одоо бүхэл лабораторийн чиглэл за эмгэг судал байна, клиник хим байна, цитолог байна, генетик одоо гематолог, иммунолог, биохим гэх мэт энэ хамрах хүрээнд бүхэл одоо энэ лабораторийн шинжилгээ хийхэд бол одоо энэ шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний дараах үйл явц тэгээд энэ чанарын удирдлагын тогтолцоогоо хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагууд бол байдаг. За ерөнхий одоо эрүүл мэндийн лаборатори чанар ба чадварт тавигдах шаардлага гэдэг энэ стандарт маань одоо 5 бүлэгтэй ерөнхий бүлэгтэй. За удирдлагын шаардлага буюу техникийн шаардлага гэдэг маань бидний одоо гол одоо мөрдөж ажиллах ийм шаардлагууд байгаа. Энийг та бүхэнд бас товч тайлбарлая. Ерөнхийдөө бол энэ стандартын сургалтыг бол манай үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс зохион байгуул явуулдаг. Энд бол 2 өдрийн сургалт болдог. Тийм учраас 2 өдрийн сургалтыг та бүхэнд одоо энэ богино хугацаанд тайлбарлах бол бас учир дутагдaltaй. Тийм учраас та бүхэн энэ сургалтанд одоо идэвхтэй хамрагдаж энэ одоо энэ стандартыг яаж хэрэгжүүлэх талын арга зүйн зөвлөгөөг бол авч болох юм аа. За ерөнхий түрүүнд бол хэлсэн хамар хүрээ юу гэхээр энэ стандартаар бол эмнэлгийн лабораториудын чанар болон чадварт тавигдах онцлог шаардлагыг тогтоож байдаг. За тэгээд эмнэлгийн лабораториуд нь бол чанарын удирдлагын тогтолцоогоо боловсруулах, за тэгээд чадвараа үнэлэхэд бол энэ олон улсын стандартыг бол ашигладаг юм аа. За зохион байгуулалт буюу удирдлагын хариуцлага гэдэг одоо эхний бүлэг байдаг. Энэ дээр бол одоо яг тухайн лаборатори маань ямар харьяалалтай юм те эмнэлгийн одоо аль харьяалалтай нэгдсэн эмнэлэг юм уу эсвэл төрөлцсөн эмнэлэг юм уу эсвэл хэдийн хугацаагаар одоо яаж одоо ямар хамрах хүрээгээр үйл ажиллагаагаа явуулдгийг гэх мэт энэ эдгээр зүйлүүд бол энэ зохион байгуулалт буюу удирдлагын хариуцлагад ордог. За тэгээд тухайн лаборатори нь
гүнтгүүлжлэн тухайн лаборатори нь одоо хүний нууцлалыг хадгалах, за ашиг сонирхолгүй ажиллах, ёс зүйг баримтлан ажилладаг гэдэг эдгээр зүйлүүдийг бол одоо энэ шаардлагын дагуу тогтоож өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулдаг талыг энэ дээр бол энэ бүлэг бол агуулдаг. За чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг маань дөрвийн 2 буюу энэ том ерөнхий шаардлага бүлэгт багтдаг. За чанарын удирдлагын тогтолцоо нь бол одоо чанартай холбогдуулан тэр тухайн байгууллагын удирдан чиглүүлэх хянах удирдлагын тогтолцоог бол ерөнхийдөө тогтоож идэг. За энэ стандартын одоо шаардлагын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгож баримтжуулж хэрэгжүүлэх энэ одоо чанартай үйл ажиллагаа явуулж байна гэдгээ бол хадгалж тэр тухайн одоо үр нөлөөтэй байдлыг бол тасралтгүй сайжруулж ажиллах талын шаардлагыг бол энэ дээр авч үздэг юм аа. За тэгээд энэ чанарын удирдлагын тогтолцоо гэдэг маань одоо тухайн лаборатори одоо бодлого тодорхойлсон байна. За тэгээд чанарын зорилт байна. Чанартай үйл ажиллагаа явуулахад ямар зорилт одоо яаж хүрэхээр тэр зорж эрмэлзсэн зүйлээ бас тодорхойлсон байна. За тэгээд энэ чанартай одоо үйл ажиллагаа, чанартай туслан хөгжлөгөө үзүүлэхэд төлөвлөгөө гаргаж ажиллах энэ шаардлагыг бол энэ одоо бүлэгт бол хамаардаг. За энэ лаборатори нь энэ чанарын удирдлагын тогтолцоог одоо хангаж ажиллахын тулд бол энэ хэд хэдэн одоо зүйлүүдийг авч үздэг. За тухайлбал одоо үйл явцыг тодорхойлоход тухайн үйл явцыг тодорхойлоход юу хэрэгцээтэй шаардлагатай байна. Жишээлбэл одоо хяналтын материал дотоод хяналт хийхэд хяналтын материалаар авах боломжоор хангах За тэгээд энэ үйл явцынхаа давтамж харилцаа хамаарлыг тогтоох. За мөн энэ үйл явцынхаа одоо хянах яаж энэ одоо үйл ажиллагаа явагдаад байгаа гэдэг дээр бол үнэлгээ хийж явах, давтамжтай үнэлгээ хийж явах ёстой. Энэ үнэлгээ хийхин тулд хийж явах явцад бол тухайн нэгж хэсгүүд бол одоо шаардлагатай мэдээллийг бол хангаж явах ёстой. За тэгээд эдгээр үйл явцын одоо төлөвлөгөөтэй тэгээд тасралтгүй сайжруулахад одоо юу чухал шаардлагатай байна гэдгийг тухайлбал хүний нөөц хэрвээ хүний нөөцийг бол юм бол сургалт хийх тэр болохгүй байгаа газараа дахин тавтан одоо сайжруулахад юу хэрэгтэй байна гэдгийг хийх хэрэгтэй юм аа. За энэ бүлэгтэр бас нэг чанарын удирдлагын тогтолцоогоо одоо бүрдүүлэхэд баримжуулах хэрэгтэй. За энэ баримжуулалтанд бол түрүүс одоо чанарын бодлогоо тодорхойлно, зорилтоо тодорхойлно. За хамгийн чухал нэг хэсэг бол чанарын гарын авлагтай байх ёстой. За тэгээд олон улсын стандартаар одоо шаардсан одоо журам бүртгэл энэ лабораторийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй төлөвлөж явуулахад юу бүрдүүлдгийг, ямар баримт бичиг байдгийг, ямар бүртгэл хэрэглэдгийг, ямар стандарт ажиллагааны заавар хэрэгжилж байгаа гэх мэт энэ баримтжуулалт бол чухал байдаг. За чанарын гарын авлагын хувьд бол энэ чанарын гарын авлага гэдэг маань байгууллагын үндсэн хууль гэж ойлгож байна. За энэ чанарын гарын авлагыг одоо яаж боловсруулах талаар бол энэ стандарт байдаг. Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичиг зориулсан арга зүйн зарчим гэсэн энэ 1013/2001 гэсэн стандарт байгаа. Та бүхэн энэ стандартыг одоо харж ашиглаж болно. За энэ чанарын гарын авлага гэдэг маань тухайн байгууллагын өрмөц хэрэгцээнд тохирсон үр нөлөө бүхий чанарын удирдлагын тогтолцоо хангах шаардлагатай энэ баримт бичгийг боловсруулах хадгалах арга зүйн зарчмыг бол тодорхойлж өгч байдаг юм аа. Энэ чанарын гарын авлагт бол одоо ямар журмыг хэрэглэдгийг, ямар стандарт ажиллагааны заавар одоо ашигладгийг, ямар бүртгэлүүд байдгийг, ямар маягт байдгийг, ямар төлөвлөгөөтэй ажилдгийг гэх мэт одоо яг энэ бүх үйл ажиллагааг бол чанарын гарын авлагт бол тусгасан. Энийг одоо яаж мөрдөх талын одоо тусгасан энэ баримт бичиг байгаамаа. За удирдлагын шаардлага гэдэг маань түрүү хэлсэнчлэн 15 дэд бүлэгтэй. За баримт бичгийн хяналт одоо чанарын удирдлагын тогтолцооны дараа бол баримт бичгийн хяналт гэсэн хэсэг байгаа. Энэ баримт бичгийн хяналт гэдэг маань одоо жишээлбэл чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгийн түгээмэл шатлал гэж байдаг. Энд бол хамгийн түрүүнд бол одоо хууль, тэгээд дараа нь чанарын гарын авлага, тэгээд журмууд,
тэгээ стандарт ажиллагааны заавар бүртгэлүүд байна. Стандарт ажиллагааны заавар гэдэг маань зөвхөн одоо шинжилгээний стандартын ажиллагааны заавар биш, тоног төхөөрөмж болгон бас стандарт ажиллагааны заавартай байдаг. За тэгээ энийгээ дагаад одоо бүх бүртгэл одоо маягт баримт бичгэд өгдөг. Энэ шатлалаар одоо чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичиг бол бүрдэж байдаг. Энэ баримт бичгүүд дээр бол тодорхой хяналт тавьж байх ёстой. За энэ баримт бичгийг хянах одоо бас тусгай журам бас боловсруулагддаг. Тухайлбал баримт бичиг гэдэг маань бас л одоо шинжилгээний хариу үр дүн, шинжилгээний хуудас маань чинь бас баримт. Энэ баримтыг одоо хэдийн хугацаанд хадгалах уу? Тэ энэ бүх үйл ажиллагаа бас энэ үйл ажиллагааг зохицуулсан юм бол энэ баримт бичгийн хяналтанд бол орж явдаг юм аа. За дараагийн 4 гэдэг хэсгээр бол үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ байгаа. Энэ үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ гэдэг дээр бол танай лаборатори хаана ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг, буцаад танай одоо лабораторид ямар одоо гадны байгууллагатай гэрээ хийж яаж ажиллахын, тэ энэ бүх үйл ажиллагаа яаж зохицуулагддгийг, хэн хариуцлага, энд ажиллах хүний хариуцлага, үүрэг хариуцлага нь юу юм гэх мэт эдгээр зүйлүүд бол энэ үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ гэдэг дээр багтчихдаг. За лавлах лабораторийн шинжилгээ гэж бас нэг бүлэг хэсэг байгаа. Тухайн лаборатори одоо өөрөө хийгдэггүй шинжилгээгээ өөр лабораториор хийлгдэг үү, ямар гэрээ контрактаар хийдгийг, энэ хэн одоо хяналт тавьдгийг, энд одоо хяналт тавьдгийг, энэ үр дүн одоо энэ ажиллаад байгаа энэ шинжилгээ хийлгээд байгаа үйл явцтайгаа хэн үр дүнг нь үнэлдэг юм уу, үгүй юм уу, энэ журмаар зохицуулагдаж байгаа ёстой, журмын боловсруулах гэх мэт энэ эдгээр зүйлүүд бол энэ 4-5 гэсэн бүлэгт бол хамаардаг. За гаднах сарах үйлчлэгийн хангамж гэдэг дээр бол түрүүн бас яг үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээтэй мөн адилхан тухайн одоо тоног төхөөрөмж уралж утсыг хангаж байгаа байгууллагатай гэрээ хийн. Энэ гэрээ одоо тухайн одоо тоног төхөөрөмж нь уралж анжлуураа сонгож авахдаа ямар журмаар яаж ингэж сонгодгийг, энэ бас хэн одоо үүрэг хариуцлагатай яаж ажиллахын, удирдлага яаж ажиллахын, эсвэл тендерээр одоо зохион байгуулдаг юм уу, яадгийн энэ дээр одоо яг бүрдүүлэх баримт бичиг журам боловсруулж энэ эдгээр үйл ажиллагаа бол энэ 4-6 гэсэн хэсэгт бол хамаардаг. За зөвлөх үйлчлэгээ гэж бас байгаа. Зөвлөх үйлчлэгээ бол мөн та хинт зөвлөгөө өгдгийг, та хинээс зөвлөгөө авдгийг, энэ бүхэн бас журмаар зохицуулагдж байдаг, журам боловсруулах ёстой. За дараагийнх нь бол гомдлыг шийдвэрлэх гэж байгаа. Энэ дээр үйлчлүүлэгчийн санал гомдол бол бас чухал. Энэ дээр бол тухайн одоо лаборатори, тухайн одоо байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байхад гомдол гарна гэдэг маань ямар нэг үйл тохиолдол байгаа учраас энэ гомдол гарч байгаа. Энэ гомдлыг шийдвэрлэх журамтай байх ёстой. Тогтмол хугацаанд энийг хянаж явах ёстой. Болохгүй байгаа асуудлыг удирдлагад одоо танилцуулж авах ёстой. Эдгээр асуудлууд бол энэ бүлэгт хамаардаг юм аа. За дараагийн нэг хэсэг бол үйл тохиолдлыг тодорхойлж хяналт тавих гэсэн хэсэг байгаа. За энэ нь бол шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний дараах үйл явцыг оролцуулж одоо чанарын удирдлагын тогтолцооны аливаа асуудлаар гарсан үйл тохиолдлыг тодорхойлж, за энийг бол тодорхойлж, за энийг залруулж, сайжруулах үйл явцыг бол яаж хийх талаар тусгасан байдаг. За энэ үйл явц бол бас тодорхой журамтай байна. За энийг бол та бүхэн одоо стандартаас бол харна. За үйл тохирох одоо шинжилгээ, үйл тохирох үйл ажиллагаа нь одоо түрүү хэлсэн тэр гомдол байна. Ямар нэгэн байдлаар чанарын дотоод хяналт энэ дээр тухайн лаборатори бол үйл тохирлыг бол одоо тодорхой давтамжтай ер нь бол байнга одоо гарч байгаа үйл тохирол болгоныг илрүүлж бүртгэж тэмдэглэж байх ёстой. За энэ дээр бол яг энийг одоо яаж хийх вэ гэдэг талын бас нэг журам боловсруулсан байх ёстой юм аа. За тэгэхээр үйл тохирох үйл ажиллагаа гэдэг маань үйл ажиллагааг явуулахдаа шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний одоо дараах үйл явцд бол энэ эдгээрийг процессыг бол явуулж авах хэрэгтэй. Энэ үйл тохирлыг барсан үйл тохирлыг бол шалтгааны арилгахын тулд залруулах арга хэмжээ авдаг. За залруулах арга хэмжээ маань юу вэ гэхээр тухайн одоо ямар үйл тохиол гарсан байна вэ гэдэгт тохирсон одоо
үйл ажиллагааг бол явуулж идэг. За тэгээд энэ залруулах үйл ажиллагааг бол бас журмаар зохицуулна. Энэ хин одоо ямар үйл тохиолдол гарсан, энэ дээр хин хариуцлага, одоо хин ямар үүрэгтэй ажиллахын, яаж одоо энэ гарсан үйл тохиолдлоо залруулахын, тэ энийг учир шалтгаанаа одоо яаж тодорхойлохын гэх мэтийг бол энэ залруулах үйл ажиллагаа энэ журмандаа тусгаж бол ингэж явах юм. За мөн сэргийлэх арга хэмжээг бол авч ажиллана. За тухайн одоо үйл тохиолдол гарахаас одоо сэргийлж болцсошгүй үйл тохиолдлын шалтгааныг арилгах арга хэмжээг бол бас тодорхойлж өгдөг. За энэ бол бас журмаар зохицуулагддаг. Тухайн одоо лабораторид энэ сэргийлэх ажиллагааг яаж хийх вэ гэдэг талыг бол өмнөөс одоо боловсруулсан байна. За тэгээд тухайн одоо болцсошгүй үйл тохиолдлын учир шалтгааныг тодорхойлно. Ямар одоо шаардлагатай одоо сэргийлэх арга хэмжээг яаж авах вэ гэдгийг бол тухайн журмаараа зохицуулж ажиллах юм. За сэргийлэх ажиллагаа гэдэг маань одоо болсон үйл тохиолдол гарсан үед биш, тухайн үйлдэл болохоос өмнө одоо сэргийлж ажилладаг учраас энэ бол сайжруулалтын боломжийг бол тодорхойлж байдаг. За байнгын сайжруулалт гэдэг бас үйл явцыг бол байнга хийж явах ёстой. Лаборатори нь одоо чанарын бодлого, чанарын зорилтуудад тусгацсны дагуу тухайн одоо шинжилгээний өмнөх шинжилгээний дараах үйл явцыг оролцуулж тухайн одоо чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөтэй байдлыг одоо өөрийнхөө тусламж үйлчлэгээ үйл ажиллагаанд бодиттой, гүйцэтгэлтэй одоо яаж тэр үйл тохиолдлыг залруулах уу, яаж тэр сэргийлэх үү, тэгээд үүнийгөө одоо удирдлагын дүн шинжилгээ хийх замаар бол байнгын сайжруулалтыг хийж авна. Энэ дээр бол одоо эрсдлийн үнэлгээ гэдэг нь маш чухал ач холбогдолтой. За тэгээд сайжруулах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах. За тэгээд тухайн хэсэг дээр дүн шинжилгээ хийж, аудит хийж, тийм байнгын сайжруулах үйл явцыг бол тодорхойлж, байнгын сайжруулалтуудыг бол хийж авна. За энэ одоо байнгын сайжруулах үйл явцад бол одоо бүхэл одоо тухайн лабораторид ажиллаж байгаа бүхэл ажилтан бол итгэв санаачлагтай ажиллах хэрэгтэй. За бас нөгөө сайжруулах, тасралтгүй сайжруулах юм хөтөлбөртэй байх хэрэгтэй. Хөтөлбөр гэдэг маань ер нь төлөвлөгөө тий. Тухайн төлөвлөгөө гад тухайн лабораторид яаж бүрдүүлж ажиллах гэдэг дээр ийм сайжруулах төлөвлөгөө хөтөлбөр гаргаж тухайн одоо тэр чанарын зорилтондоо хүрж ажиллана. За энэ чанар сайжруулах мөшлөг гэдэг одоо энэ демингийн циклийг бол лабораторид бол үйл ажиллагаанд ашигладаг. За энийг та бүхэн бол мэдж байгаа тий, төлөвлөлт хийж гүйцэтгэх шалга гэсэн юм мөчлөг байдаг. За үүн дээр энэ гол тулгуур нь бол стандарт байна. Энийг бол энэ одоо мөчлөгийг бүхэл үйл ажиллагаанд хэрэгжилж болох юм. Төлөвлөл гэдэг маань тухайн одоо чанарынхаа бодлого, тухайн одоо үйлчлүүлэгч хэрэглэгчийнхаа шаардлага нийцсэн үр дүнд хүрэх шаардлагатай тэр тогтолцооныхаа бүхэл үйл ажиллагаа, үйл явц одоо зорилтуудыг тодорхойлсон байна. За тэгээд ингээд төлөвлөсөн юм чинь төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хийн, гүйцэтгэн тий. Тэгээ энийг хэрэгжүүлнэ. За энэ одоо хэрэгжүүлж байгаа үйл явц нь яаж явагдаж байгаа вэ гэдэг дээр одоо хяналт тавина тий. Тухайн зорилт стандартын шаардлагынхаа дагуу төлөвлөсөн үйл ажиллагаа явагдаж гэнэ үгүй юу? Үүнийгээ бас нөгөө хэмжих хэрэгтэй, хэмжигдэхүйц байх ёстой тий. Энийгээ дараа мэдээлж байна. За тэгээ шаардлагатай бол энэ гүйцэтгэлээ яаж сайжруулах вэ гэдгийг бол бас тодорхойлох ёстой тий. За энэхүү одоо удирдлагын шаардлага буюу 4-р бүлэг дээр бүртгэлийн хяналт гэсэн бас чухал хэсэг байдаг. Тухайн бүртгэл гэдэг маань ер нь бүхэл бүртгэл орно тий. Хөргөчний температурын хэрэглэж бүртгэл, за тэгээд тасалгааны хэмжээний бүртгэлтэй зүгээр ингээд тэмдэглээд яваад байгаа ш. Тухайн одоо яг тухайн тохирсон одоо тэр лавлах хэмжээнд байна уу? Тухайлбал хөргөчний температур нь 2-8 байх ёстой. Тухайн хөргөчөнд хадгалж байгаа одоо уруулж аншлуур нь 2-8 хэмд
одоо хадгалах хэрэгтэй тийм учраас тэрийг хянах гэж энэ бүртгэлийн хяналт явагдаад байгаа. Энэ бүртгэлийн хяналтан дээр чанарын менежер, техникийн менежер тэгээд тодорхой давтамжтай хяналт гэж энийг бүртгэж гэнэ үгүй. Хэрвээ одоо тухайн температур лавлах хэмжээнд байхгүй байсан тохиолдолд яаж арга хэмжээ авах вэ гэдэг маань бас тодорхой байх ёстой. Гэх мэт энэ бүртгэлийн хяналт гэдэг бас чухал. За үнэлгээ ба дотоод аудит гэсэн одоо бас чухал хэсэг байдаг. Дотоод аудит гэдэг бол тухайн одоо лабораторийн үйл ажиллагаа явуулахад чанартай үйл ажиллагаа явуулахад аудит гэдэг маань чухал. За энэ мөн л адилхан шинжилгээний өмнөх шинжилгээний дараах одоо шатыг оролцуулаад энэ чанарын удирдлагын тогтолцооны бүх үйл ажиллагаанд тодорхой төлөвлөсөн хугацаанд давтамжтайгаар энэ дотоод аудитыг явуулж байдаг. За дотоод аудит гэдэг бол нэгээс жилд бол нэгээс доошгүй удаа явуулж явах хэрэгтэй. За энэ дотоод аудитор одоо бүх хэсгийг бол орхихгүй бүгдийг одоо хамруулах нь чухал биш. Зарим одоо хэсэгчлэн бас дотоод аудит хийж болдог. За тэгээд энэ дотоод аудитаар илэрсэн одоо ямар нэгэн бас үйл тохирол ямар нэгэн болохгүй үйл явцыг бол илрүүлээд энийг удирдлагын одоо хамт олноороо хилцэн дараа нь удирдлагатай танилцуулна болохгүй байгаа үйл явц үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг бас танилцуулна. За энэ дотоод аудит гэдгийг бол явуулахдаа тодорхой одоо сургалтанд суусан аудитор явуулах нь бол илүү үр дүнтэй. За энэ стандартчил хэмжил зүүн газар үндэсний идэвхжлийн төвөөс бас энэ дотоод аудитыг яаж явуулах талын одоо сургалт бол явуулдаг. За энэ сургалтанд бол бас танай одоо лаборатори танай байгууллагаас хүн бас суух хэрэгтэй баха. За тэгээд дотоод аудитыг яаж явуулах вэ, хизээ явуулах вэ гэдэг бас журам боловсруулагдсан. Энэ журмынхаа дагуу бол энийг авч хэрэгжүүлж явдаг. За энэ үнэлгээ ба аудит гэдэг хэсгээр бас чухал одоо орхихгүй бас нэг хэсэг бол эрсдлийн үнэлгээ байдаг. Лаборатори нь бол энэ өвчтний аюулгүй байдалд нөлөөлөх шинжилгээний үр дүн одоо ажлын явц гарч болжгүй алдааны үр нөлөөг үнэлэхэд бол энэ эрсдлийг яаж багасгах уу, яаж арилгах уу, энэ эдгээр одоо эрсдлээ яаж үнэлэх үү гэдгийг бол бас баримтжуулсан байдаг. За энэ эрсдлийн үнэлгээг бол бас тодорхой журам боловсруулсан журмынхаа дагуу явуулна. За дээр харуулсан одоо лаборатори үйл явцын зураглал байна тий. Энэ дээр бол бүхэл яг тэр нөгөө аюулыг яаж энэ хаана болохгүй байх гэдэг эрсдлийг бол тодорхойлж байгаа гэдэг. За энэ одоо эрслийнхаа үнэлгээ хийхдээ үйл явцынхаа зураглалыг гаргасан бол одоо алдаа гарч болох газар байгаа хэсгийг шалгана. За түрүүн дээр хэлсэн энэ бол чухал хэсэг нь бол сорьц авах хэсэг. За хүний нөөцийн хэсэг уруулж уусмал те тухайн хэрэглэж байгаа уусмал уруулж нь ямар байсан лаборатори орчин нөхцөл чухал за мөн хэмжилтийн систем гэдэг маань чухал энэ таван бүснийг бүсчилж одоо эрсдлийн үнэлгээг үл хийж байдаг. За эрсдлийн үнэлгээ хийхэд бол юу гарч ирэх вэ гэхээр мэдээж энэ дээр болцсохгүй алдаа гарна тэдгээрийн шалтгааныг тодорхойлно те. За тэгээ энэ гарч болох алдаа бүрийг бол үнэлнэ те. Алдаа гарсан тохиолдолд түүнийг бууруулах хүлээн зөвшөөрөхөс хэмжээнд хүргэх элементүүдийг энэ чанарын хяналтын тогтолцоонд бол тусгаж ажиллана. За мэдээж энэ бол өдөр болгон одоо энэ эрсдлийн үнэлгээг үл хийх нь бол чухал. За төрөний одоо илтгэл дээр би бас сонссон тий одоо тухайлбал энэ тоног төхөөрөмжийн одоо эвдэрлээс болж шинжилгээний хариу буруу гарсан энэ шинжилгээний гарсан хариу буруу хариуг бол эмчилгээнд ашигласнаар одоо эмчилгээ буруу явагдана. Тэгээд цаашлаад одоо хор хөнөөл нь одоо өвхөл юм эсвэл гэмтэл болж байгаа одоо судалгааг танилцуулж байсан тий. Тэгэхээр энэ бол эрсдлийг үнэлэх бол зайлшгүй чухал шаардлагатай гэдгийг бол харуулж байна. За эрсдлийн үнэлгээ хийхдээ мэдээж төлөвлөгөөтэй хийн. Тэр тохиолдож болох алдаа бүрийн магадлал хор хөнөөлийн төвшинг нь үнэлнэ. За тэгээд одоо үнэлгээ хийхэд зорилгоор одоо цуглуулсан бүх мэдээллийг бол энэ дээр ашиглах юм.
За тэгээд энэ гарсан одоо үнэлгээ хийсэн үнэлгээгээр гарсан одоо давтамжаа хэдийн хугацаанд яаж давтамжаар ямар давтамжтай гараад байна гэдгээ бол бас энэ одоо өснөлтийн дагуу оноо өгж тодорхойлдог. За энэ бол эрсдэл гэдэг маань маш том одоо бүлэг сэдв учраас би бол одоо товч хэлж байна тий. Одоо энэ тухайн давтамж маань бас давтамжаа бас ямар гарах юм бол бага гэж үзэх, ямар гарвал дунд гэж үзэх, ямар гарвал өндөр гэж үзэх, өндөр магадлалтай байх юм бол яралтай хариу арга хэмжээ авах зэрэг энэ эрслийг одоо тодорхойлох нь чухал. За эрслийн одоо хүлээн зөвшөөрөх матриц гэж байдаг тийм. Энэ ямар үед нь зөвшөөрөх үүс байх юм, ямар үед нь хүлээн зөвшөөрөх үүс байх юм, ямар үед энэ ингээд аюултай болоод байгаа юм гэх мэт энэ эрсдлээрээ дүн шинжилгээ хийж чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд бол энэ бол одоо маш чухал хэсэг юм аа. За энэ одоо үнэлгээ буюу аудит гэдэг дээр бас чанарыг илтгэх үзүүлэлтүүд гэсэн гол үзүүлэлтүүд орж ирдэг. Энэ үзүүлэлтүүд маань бас чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд энэ шинжилгээний өмнөх шинжилгээний мөн одоо шинжилгээний дараах үйл явц дээр энд хяналт хийж энэ одоо гүйцэтгэлийг үнэлэхэд энэ чанарыг илтгэх үзүүлэлт бол чухал. За тухайлбал шинжилгээний өмнөх үйл явц дээр болохоор одоо тэр хүлээн авах боломжгүй сорцын тоо хэд байсан тий. Бүртгэл тухайн одоо сорцоо ингээ бүртгэхэд гарсан алдаа байсан уу тий. Тухайн одоо бүртгэл хийхэд засварласан тэр тайлангийн тоо гэх мэтээр энэ чанарыг илтгэх үзүүлэлт маань хэмжигдэхүй байх ёстой. Энэ бүхэн дээр одоо өдөр болгон 7 хоног болгон сар болгон тий тодорхойлж авах ёстой, хянаж авах ёстой тий. За тэгээд шинжилгээний үе дээр бол одоо жишээлбэл чанарыг илтгэх үзүүлэлтийг юг авах вэ тий, гадаад хяналт байна, дотоод хяналт байна тий. Дотоод хяналтын хязгаараас давсан тохиолдол хэд байсан тий. Энэ дээр дүн шинжилгээ хийж авах ёстой. Энэ чанарыг илтгэх үзүүлэлт гэдэг маань тухайн шинжилгээний хариу үр дүн чанартай гаргахад танай лабораторийн чанарын бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд энэ чанарыг илтгэх үзүүлэлт гэдэг маань чухал. Тухайн одоо чанарыг илтгэх үзүүлэлтүүд чинь тодорхой хэмжээгээр сайжраад явсан бол дараагийн ээлж нь өөр одоо үзүүлэлтүүдийг авч үзэж одоо нөгөөдхөө сайжруулахын төлөө ажиллаж болно. Гэх мэтээр энэ чанарыг илтгэх үзүүлэлт гэдэг бол танай лаборатори одоо тодорхойлох нь чухал шаардлагатай юм аа. За энэ чанарын үзүүлэлт гэдэг маань яагаад авах чухал вэ гэхээр энэ ажлынхаа үйл явцыг хянах, ажлаа сайжруулахад за тухайн чанарын үзүүлэлтийн зорилттой түвшиндөө хүрэх, чанарын үзүүлэлтийг хэмжихэд бол энэ чанарын үзүүлэлт гэдэг маань чухал хэрэгтэй юм аа. Тухайлбал жишээлбэл одоо шинжилгээний хариу гарах хугацаа гэдэг маань чухал тий. Яаралтай шинжилгээ ямар хугацаанд гарах ёстой юм, хэдэн цаг болоод ингээ гараад байгаа юм тий. Тухайн шинжилгээний гарах хугацааг богиносгоно гэдэг маань танай одоо чанар бас тодорхой хэмжээгээр дээшилж байна гэсэн үг тий. Тийм учраас энэ чанарыг одоо илтгэх үзүүлэлтүүдэд юуг авах вэ гэдэг дээр анхаарч ажиллах нь чухал. За техникийн шаардлага гэсэн дараагийн 5 дахь том бүлэг байгаа. Энэ дээр бол ажилтан хүний нөөцийг бол авч үздэг. Энэ дээр бол тухайн ажилтан мэргэжсэн байх, албан тушаалынхаа тодорхойлон заасан үйл ажиллагааг явуулах, одоо нөгөө өвчтөний аюулгүй байдал нууцлалыг хадгалж авах, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх, тий, байнгын давтан одоо тасралтгүй сургалтанд суух энэ бүгд бол энд ордог. За ажлын байр орчин нөхцөлийн хувьд бол бас тэр эрсдэлчлэн одоо стандарт ажиллагааны биш бүтэц үйл ажиллагааны стандарт тий тухайн орчин нөхцөл нь яг бие аюулгүй талаасаа тэгээд шинжилгээ явуулахад одоо агарын химээс ахуулаад одоо тодорхой халуун биш байх, тодорхой тохирсон нөхцөлтэй байх, тухайлбал энэ сорьцоох байранд өвчтөн болон ажиллаад анхан шатны тусламж үзүүлэх материалтай байх, мөн нөгөө асгарсан цацгдсан биологийн шингэн халдваргүйжүүлэх цэвэрлэх тэр цомог байх, энэ цомгоо яаж хэрэглэх юм те агаарт гарсан одоо агаар цацагдж байгаа тэр халдвартай
халдвартай зүйл агаар цацагсан тохиолдолд яах юм гэх мэт нөгөө үйл явц нь яаж хийх вэ гэдэг талын бас үйл явц эдгэрэг болоос одоо нөгөө тодорхой тусгасан журам дүрм тий энэ бүхнийг тухайн ажиллаж байгаа ажилтан бас энийг ойлгосон байх хэрэгтэй. Энэ ажлын байр орчин нөхцөл гэдэг маань за сорьц авах хэсэг гэдэг бол тустай байх хэрэгтэй, агуулгатай байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл нөгөө нэг усанд орох одоо дүүштэй байх хэрэгтэй гэх мэт эдгээр бол энэ одоо хэсэгт бол багтдаг. За лабораторийн тоног төхөөрөмж уралж байц гэдэг бас хэсэгт бол одоо бүхэл зүйл бас орно. Одоо энэ тоног төхөөрөмжтэй тоног төхөөрөмжөө ажилуулах заавар, аюулгүй ажиллагааны заавар, тухайн одоо үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ, угаалга, арчилгаа, цэвэрлэгээ эдгээр яаж явагддгийг тий тоног төхөөрөмжөө стандарт ажиллагааны заавар боловсруулах ёстой. Тухайн тоног төхөөрөмжүүд нь одоо давтагдчихгүй дугаартай байх ёстой. Гэх мэт хин энийг ажилуулахын эвдэрсэн тохиол яах юм тухайн тоног төхөөрөмж эвдэрхээс одоо өрсөн сэргийлэлт яах юм худалдаж авахдаа яах юм гэх мэт эдгээр үйл явц бол энэ бүлэгт бол хамаардаг. За шинжилгээний өмнөх үйл явц бол одоо сорьцоо яаж авдгийг, журамтай байх ёстой, сорьцоо хадгалах уу, устгах уу, яаж устгах гэх ямар одоо тушаал журмаар устгах юм гэх мэт энэ явц бол энэ шинжилгээний өмнөх үйл явцд бол мөн хамаардаг. За тэгээ шинжилгээний үйл явцын хувьд бол бас одоо гадаад дотоод шинжилгээ тий биш гадаад дотоод биш дотоод чанарын хяналтаа тогтмол хийж авах ёстой. За энэ нөгөө биологийн жишг хязгаар буюу эмзэн тогтоосон утга ямар байх юм энэ одоо аюултай хязгаараа дотсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ? Яах юм шинжилгээгээ давтан хийх юм уу? Эсвэл хүнд мэдээлэх юм гэх мэт энэ үйл явцыг бол энэ одоо шинжилгээний үйл явцд бол хамааруулж энд одоо журмаа зохицуулж явж байдаг. За шинжилгээний хариуны чанар хангалт гэдэг маань нэлээд чухал хэсэг байгаа. Лабораторийн шинжилгээний чанар гэдэг маань одоо шинжилгээг зөв хийх, зөв хариу гаргах нь бол чухал. Ингээд бол энэ бол одоо урьдчилан төвлөрсөн цогц үйл ажиллагаа гэдэг тийм шинжилүүлэхэд бэлтгэхээс эхлээд тухайн шинжилгээг өгөхөд тийм үлэн байх уу, ямар байх ёстой гэдэг бэлтгэхээс эхлээд шинжилгээний хариу гарах хүртэл бүх үе шат хамаардаг. За тэгээ шинжилгээний хариуны одоо чанарын баталгааг хангахад бол одоо анализын баталгаа буюу эмзэн баталгаа гэж та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ анализын одоо баталгааны хувьд бол дотоод хяналт, гадаад чанарын хяналт бол хамаардаг тийм. Гадаад чанарын хяналт буюу ур чадрын хөтөлбөр заавалчгүй зайлшгүй хамрагдах ёстой. Гадаад чанарын хяналт нь хамрагдахгүй бол одоо лаборатори хоорондын харьцуулалтанд хамруулах ёстой. За энэ дээр дэлгэрүүлээд хэлэхэд бол чанарын гадаад үнэлгээ гэдэг маань юу вэ гэхээр тухайн одоо шинжилгээний бүхэл үе шатыг хяналж үнэлэхтэй өнгөрсөлттэй энэ бол өнгөрсөн цаг үед. За тэгээд дээрээс нь системтэй буюу тохиолдлын алдааг илрүүлэлт засахад бол чанарын гадаад үнэлгээ чухал. За тэгээд чанарын гадаад үнэлгээд мөн лаборатори хоорондын харьцуултын шинжилгээний аргууд бол энэ дээр орж идэг. За шинжилгээний үе шатын хувьд бол шинжилгээний өмнөх үе шат яаж явагдсан, шинжилгээний үед ямар байсан, шинжилгээний дараах гуруула бас энэ чухал. За тэгээд чанарын дотоод хяналт гэдэг маань одоо тухайн яг шинжилгээ хийх үйл явцыг бол хянжаадаг. Энийг бол тогтмол хийх ёстой. Энд бол одоо тодорхой төсөв заавалчгүй тусгагдсан байх ёстой. За тэгээд энэ чанарын дотоод хяналтаар бол системтэй тохиолдлын алдаагаа илрүүлж яадаг. За мөн лабораторид хооронд нь харьцуулт зөв байдлыг үнэлэхэд бол энэ чанарын дотоод хяналт гэдэг маань чухал юм аа. За тэгээд зөв зүйлийг анхнаас нь цаг ямагт зөв хийх юм бол одоо бидний зориод байгаа тэр чанартай шинжилгээ, чанарын удирдлагын тогтолцоог одоо бүрдүүлэх нь чухал зайлшгүй шаардлагатай нэг хэсэг юм аа. За тэгээд юу зөвшөөрдөг вэ гэхээр 99% амжилт, 1% алдааг бол 1% алдааг бол хөлшин 1% гэдэг бол бас нэлээд том алдаа. За тэгээд хэрвээ энэ чанарыг одоо цогцоор нь баримтлахгүй бол одоо шалтгаан тодорхойгүй алдаа гарсаар байдаг. Ийм учраас энийг бол одоо байлгахгүй гэхэд бас хэцүү байх. Гэхдээ хамгийн бага хэмжээнд л барих чухал хэрэгтэй бахаа гэдэг хэлмээр байна. За техникийн шаардлагын хувьд бол бас одоо шинжилгээний дараах үйл явц, шинжилгээний хариу тайлагнах, үр дүн гаргах, лабораторийн мэдээллийн удирдлага гэдэг бас ийм том одоо бүлэгдээд хэсгүүд байдаг. За шинжилгээний дараах үйл явц бол бас чухал. Тэгээ шинжилгээний хариу үр дүн тухайн үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчид
хүргэх үйл явц те зөв одоо алдаагүй зөв тухайн хүний шинжилгээ тухайн хүнд нь л өгнө. Жишээлбэл өөр хүн ирээд шинжилгээний хариу авъя гэхэд өгөхгүй байх те. Энд чинь бас энийг бол бас журмаар зохицуулах ёстой. Тэгээд дээрэс нь энэ үр дүн гарахтаа одоо цаасан хэлбэрээр рүү цахимаар уу те энийг яаж зохицуулдгийг те буцаад эргээд одоо шинжилгээний хариу үр дүн тодорхой хугацааны дараа тухайн хүн үйлчлүүлэгч одоо хэрэглэгч шаардсан тохиолдолд яаж энийг буцаж гаргаж өгөх юм, шинжилгээний хариу үр дүнгээ яаж хадгалах юм, яаж дата база үүсгэх юм те энэ бүх үйл явцыг одоо зохицуулах хэсэг бол энд ордог юм аа. За ерөнхийдөө стандартын одоо стандартад одоо байдаг зүйл бүлэг ерөнхий шаардлагуудын талаар бол тайлбарлалээ. За тэгээд итгэмжлэх үйл явц гэдэг маань одоо итгэмжлийн зорилго маань яагаад итгэмжлэх гээд байгаа юм бэ? Яагаад энэ стандартыг хэрэглээд байна, бид нар хэрэгжүүлээд байна гэдгийг чинь бас тодорхой хэмжээнд одоо бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаа олон улсын стандартанд түвшиндээ хүргэж хүн амьд лабораторийн тусламж үйлчилгээ чанарын өндөр түвшинд үзүүлж байгаа гэдгийг чинь бол одоо баталгаажуулж байгаа гол зүйл маань бол итгэмжил байгаа. За энэ итгэмжлийн байгууллага маань юу гэдэг вэ гэхээр тухайн лабораториудыг ур чадвартай гэдгийг бол одоо нотолж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ бусдад одоо хүлээн шүүрэх эрхийг бол олгож байна гэсэн үг юм аа. За тэгээд аливаа байгууллагын тодорхой үйл ажиллагааг одоо гүйцэтгэх чадвартай одоо манайхаас бол энэ хүлээн шүүрэх үйл ажиллагааг бол явуулж байна гэсэн үг. За тэгээд үндэсний итгэмжлийн түн маань ер нь бол итгэмжлийн үйл ажиллагаа гэдэг маань тий 1994 оноос эхэлж одоо итгэмжлэл явуулж эхэлсэн байна. За тэгээд 1997 оноос одоо анхны тохирлын үнэлгээний байгууламж итгэмжлэл олгож бэрхшээлгээ олгож эхэлсэн байна. За тэгээд 14 онд одоо энэ итгэмжлэх үйл ажиллагаа маань одоо зөв зохистой явуулж байгаа гэдгийг бол бас олон улсад одоо хүлээн шүүрэх хэлцээрт нэгдсэн. 2017 оноос бол одоо энэ итгэмжлийн одоо хууль бол шинжилэн батлагдсан байна. За тэгээд 2018 онд энэ бол стандартчил хэмжилзүүн газар итгэмжлийн газар гэсэн харьяалагдаж байсан. 2018 оноос бол одоо Монгол Улсын засгийн газрын 270 дугаар тогтоолоор энэ үндэсний итгэмжлийн төв буюу одоо энэ бие даасан байгууллага байх ёстоймаа гэдэг шийдвэр гараад 2020 оноос бол одоо 2020 оноос бол энэ шадар сайдын тушаалаар бүтэц зохион байгуулалт нь батлагдаад одоо 2020 оноос бол яг итгэмжлийн үндэсний итгэмжлийн төв гэсэн одоо бүтцээр бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За ерөнхийдөө одоо бүтцийг харуулхад бол манай байгууллага бол шадар сайдын доор итгэмжлийн алба буюу үндэсний итгэмжлийн төв гэсэн статусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд итгэмжлийн үндэсний төв бол удирдах зөвлөлтэй. За тэгээд удирдах зөвлөл тэгээд үндэсний итгэмжлийн төвийн хүний нөөц байгаа. Хүний нөөцөнд орвол техникийн хороод ажилладаг. За тэгээд үнэлгээ хийдэг, үнэлгээний мэргэжлэн техникийн шинжээч нартай үйл ажиллагаа явуулж байдаг. За манай байгууллага нь буюу одоо мэргэжлэлтэн үнэлгээний шинжээч нар маань одоо нууцыг хамгаалах болон шудраг ёсны мэдээлэл гаргаж ажилладаг. За одоогоор бол үндэсний итгэмжлийн төв нь бол одоо захиргаа удирдлагын газар, бодлогын хэрэгжлийг зохицуулах газар, мэдээлэл авалгаа сургалтын алба гэсэн ийм 3 одоо газартай. За тэгээд 10 техникийн хороотой үнэлгээний мэргэжлэлтэн буюу техникийн шинжээч нар 100 гаруй байгаа. Ийм одоо бүтцтэйгэр бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үнэлгээний мэргэжлэлтэн буюу техникийн шинжээчийн нөөцийг бол та бүхэн харж байна. За энэ бол ганцхан одоо нөгөө ISO 15180-аар итгэмжлэхгүй 17025 15065 гэх мэт одоо бусад стандартуудаар бас итгэмжлэл олгодог. За үндэсний итгэмжлийн төвд бол
бас бид нар өөрсдөө бас баримталтайг одоо баримт бичиг бодлого одоо журам гарын авлага бол та бүхэн харж байна. Бид нар бас өөрсдөө бас олон улсад бас итгэмжлэгдсэн байгууллага байгаа. За тэгээд эмнэлгийн лабораторийн хувьд бол одоогийн байдлаар бол 20 лаборатори итгэмжлэгдээд байгаа. Хамгийн анхны 15180 гэсэн стандартын итгэмжлэлийг бол алдарт хүчин судлалын үндэсний төв авсан. За одоогоор 9 яг 10% байгууллага 10 улсын байгууллага бол итгэмжлэгдээд байна. За итгэмжлүүлэхээр одоо хүсэл гарах явцыг товч танилцуулъя. Энэ бол бас яг манай үндэсний итгэмжлэлийн төвийн одоо цахим хуудсан дээр бол тодорхой байж байгаа. Бид нар бол энэ итгэмжлэлийн үйл явцын журам гэсэн юм журмыг бол мөрддөг. Та бүхэн бас энэ үргэлжлэлийн маягтыг бол нэгдүгээрт үргэлжлэлийн маягт байна. Төлбөрийн баримт байна, чанарын гарын авлага үйл ажиллагааны журмууд өөрийгөө үнэлсэн тайлан бол манад бол ирүүлэх ёстой. За тэгээд ер нь бол 2-оос доош 1-ээс доошгүй баталгаажуулалтын аудитыг хийсэн тайлан, удирдлагын дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, за тэгээ өргөдлийн маягтаж хаарсан мэдээлэл баримтчгийг бол ирүүлсэн байх ёстой маа. За энэ нөгөө эмнэлгийн лаборатори итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гарах өргөдөл гэсэн юм одоо байгаа. Энийг та бүхэн хараарай. Энэ дээр одоо яаж өргөдлийнхөө хүсэлтийг бүглэх заавартайгаа байж байгаа. Энэ дээр та бүхэн танилцж болно. За энэ дээр бол одоо нөгөө бүрдүүлэх материалын чагсаалт байна. Тухайлбал энэ чанарын гарын авлага танаа байгууллагад одоо лабораторид мөрдөж байгаа баримт бичгийн чагсаалт буюу мастер хуудсыг ирүүлэх. За тэгээд энэ лабораторийн үйл ажиллагааны хамрах хүрээ гэдэг бол чухал. Ямар чиглэлийн ямар одоо шинжилгээгээр итгэмжлүүлэх гэж байгаа одоо гематологи, биохим уу, эсвэл эмгэг судлал юм уу, эс судлал юм уу гэх мэт энэ хүрээг тодорхойлсон тодорхойлолтыг ирүүлнэ. За тэгээд тухайн байгууллага нь одоо яг доктортой үйл ажиллагаа гэрчлэг одоо эрх бүхий одоо тусгай зөвшөөрлийн одоо хуулбар хувийг л ирүүлэх ёстой. За тэгээд бүтэц зохион байгуулалт, лабораторийн танилцуулга, за тэгээд тухайн ажилтны одоо мэргэжсэн байдал энэ бүх нотлохоонуудыг л ирүүлнэ. За тэгээд ур чадварын сорилтын хөтөлбөрт лаборатори хоорондын харьцуулалтанд орсон мэдээлэл гэх мэт энэ одоо жагсаалтанд байгаа бүх одоо материалыг бүрдүүлж манай байгуулж итгэмжлүүлэх хүсэлтээ гаргаж итгэмжлэгдэх үйл явц явуулдаг юм аа. За хүрээний хувьд бол жишээ та бүхэнд харуулж байна. Тэ микробиологи, эмнэлэг зүйн хим юм уу, ямар одоо сорилтод хийдгийг, ямар одоо үзүүлэлт үздгийг, ямар аргаар үздгийг гэх мэт энэ хүрээний тодорхойлолтыг бол та бүхэн харж байна тий. За тэгээд бас төлбөр төлсөн баримт гэж хэлсэн тэр бол одоо энэ шадар сайдын баталсан 23 дугаар тушаал байгаа. Энэ тушаалын дагуу тодорхой төлбөр одоо төлбөрийн хэмжээг бол тогтоосон энэ жишгийн дагуу одоо төлбөрүүд төлсөн байх ёстой. За итгэмжлийн яг одоо үйл явцыг одоо товч танилцуулбал манайд хүсэлтээ гаргана. За тэгээд тэр хүсэлт гаргасан одоо бүрдүүлсэн материал дээр баримт бичгийг үзлэх хийн. Шаардлага хэрвээ энэ баримт бичиг одоо шаардлага хангаагүй байх юм бол албан тоо түргүүлж одоо баримт бичгээ нөхөж бүрдүүлэх талын боломжийг олгодог. За тэгээд анхдагч итгэмжлэлд орж байгаа байгууллагуудаар үржилсэн үзлэг хийдэг байгаа. За тэгээд ажлын хэсгийн санал авах хуудас илгээдэг. За манайхаас ийм одоо шинжээч танай байгууллага дээр очиж одоо үзлэг үнэлгээ хийх гэж байна. Та бүхэн нэг зөвшөөрч гэнэ үү гэсэн санал авах хуудас илгээдэг. Хэрвээ зөвшөөрөх юм бол одоо үнэлгээний хуваараа боловсруулна. За тэгээ үнэлгээний ажлын хэсгийн тушаал гардаг байгаа. За энэ тушаалынхаа дагуу шинжээч болон ажлын хэсэг очиж үнэлгээ хийх юм аа. За итгэмжлэлийн газар дээр бол үнэлгээ хийх процесс байгаа. Яг тухайн төрлийн үнэлгээний байгуул буюу лаборатори дээр очиж үнэлгээ хийн стандартынхаа дагуу. За тэгээд үйл тохирол хэрвээ одоо үнэлгээ хийгээд эцсийн үр дүнд үйл тохирол зөвлөмж байна. Үйл тохирол гарсан бол үйл тохирлыг залруулах тодорхой хугацаа өгнө. За тодорхой хугацаанд анхдагч одоо итгэмжлэлд хамрагдж байгаа байгууллага бол 3 сарын хугацаа өгнө. Давтан итгэмжлэлд хамрагдж байгаа бол 1 сарын хугацаа өгдөг. Энэ хугацаанд үйл тохирол
үйл тохирлоо залруулж одоо манай байгууллагч иргэд мэдэгддэг байгаа. За үүний дараа бол одоо тайлангаа бэлтгэж одоо техникийн хорооны хурлаар хилцүүлдэг. Техникийн хорооноос одоо дүгнэлт санал гарна. Энэ дүгнэлт санал дүгнэлт одоо саналыг бол үндэсний идэвхжлийн төвийн удирдлагад танилцуулна. За үндэсний идэвхжлийн төвөөс бол одоо энэ шийдвэрийг баталгаажуулаад гэрээ байгуулах, гэрчилгээ олгох тэгээд тухайн байгууллага маань энэ ISO 15180 буюу эмнэлгийн лаборатори чанар чадварт тавигдах одоо шаардлагатай стандартыг хэрэгжүүлж ажиллаж байдгиймаа гэдгийг баталгаа болгож гэрчилгээ олгож гэрээ байгуулах ийм одоо процессор явагддаг юм аа. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За асуулт байвал хариулъя. Энэ ISO стандарт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой чухал мэдээлэл танилцуулсан Азая эмчтэй баярлалаа. За эндээс асуулт ирсэн байна чат хэсэг дээр. За нэгдүгээрт 2 өдрийн хугацаатай сургалт байгууллагын захиалгаар хийгддгүү, итгэмжлэлийн төвөөс хуваар гарч хийгддгүү гэсэн асуулт байна. За дараагийн 2 дугаар асуулт нь итгэмжлэлийн төвд аргачлсан зөвлөмж өгөх байгууллагад суурилсан дэмжлэг түнлэгээ их үйлчилгээ байдгүй гэж асуусан байна. За баярлалаа. 2 өдрийн сургалтын хувьд бол тодорхой өдөр товлогдсон одоо сургалтын төлөвлөгөө байдаг. Энэ төлөвлөгөөний дагуу бол сургалт явагдаж байгаа. За байгууллагын захиалгын хувьд бол ерөнхийдөө яг хүний тооноос шалтгаална. Манай байгууллагт албан хүсэлтэд ирүүлж болно. За итгэмжлийн төвд аргачлсан зөвлөмж одоо зөвлөмжийг бол яг итгэмжлийн төвөөс үл өгдөг. Одоо итгэмжлэл угаасаа нөгөө манай журманд байдаг зөвлөх үйлчилгээ бол байхгүй. Зөвлөх үйлчилгээг бол бусад одоо төрийн бас байгууллагууд өдөр хийдэг үйлчилгээнүүд бол байж байгаа. Энд хандаж болно. За дараа нь дараа нь цандмаа эмчээс асуулт ирүүлсэн байна. За итгэмжлэлийн үед ямар төлбөр гардаг вэ? Төрөл гэдэгт нь иммунолог, гематолог, биохим гэх мэт тус бүртээ нэг төрөл гэж үздэг гэж ойлгосон зөв үү? Тэгвэл 9 төрлөөр итгэмжлэл хийлгэхэд ойролцоогоор хэдэн төгрөгийн үнэ төлөх вэ? Анх удаа орох гэж байгаа лаборатори гэсэн байна. Энэ нөгөө шадар сайдын баталсан 23 гэсэн тушаал байгаа. За Эний дэлгэцэн дээр уг нь гараад байгаа юм. Тэгтээ юун дээр гарч ирэхгүй байна тий. 2019 онд батлагдсан 23 гэсэн шадар сайдын тушаал байгаа. Энэ дээр бол тодорхой заасан байгаа. Одоо 1-3 төрөлд бол анхдагч байгуулгах одоо анхдагч одоо баримт бичигт үзлэг хийх төлбөр гэж байгаа. Энэ 240 мянга. Одоо 9 төрөл бол 480 мянга гэх мэт ингээд хэдэн төрлөөс хамаарал төрөл гэдэг маань тэр гематолог, биохим, иммунолог одоо яг манай сайтн дээр бас харахад нөгөө төрлүүд нь байж байгаа. Харуул илүү өөртөө харуул илүү одоо боломжтой баха, илүү ойлгох баха гэж бодож байна. Энийг тайлбарлах юм бол бас нэлээд хугацаа зарна. Тийм учраас энэ тушаалын энэ 2019 оны 23 гэсэн шадар сайдын тушаалыг та бүхэн манай сайтнаас бас авч харж болох юм аа. Эндээс үзээд үзнэ. Баярлалаа. Өөр асуулт асуух юм байна уу? Шууд бигэнийгээд асууж болно шүү.
За асуулт байхгүй юм шиг байна. За ингээд Азия эмчтэй үндэсний эдгэмжлэлийн төвийн хамт олондоо бидний энэхүү хуралд мөн Монголын эмгэг судлалын салбарынхан эмч нарт мөн мэрэгчлэн бүхэн бүхэнд зориулан өнөөдрийн энэхүү ихтгэлд одоо амжилттай эмгэг судлалын лабораторийн чанарын одоо шаардлага стандартууд ISO 15189-ийн тухай тун сонирхолтой ихтгэл хэлэлцүүлсэнд бид бүгдийн зүгээс талархал илэрхийлж байна. За ингээд илтгэгчтэй маш их баярлалаа. Мөн цаашид бас ингээд хамтран ажиллана гэдэгт одоо итгэж байна. За баярлалаа.